kájọ fìmọ̀ ṣọ̀kan unity ló dára kájọ fìmọ̀ ṣọ̀kan àpájọwọ́ la fi sọ́yà ẹnìkan ìjáwádé unity ló dára kájọ fìmọ̀ ṣọ̀kan unity ló dára kájọ fìmọ̀ ṣọ̀kan àpájọwọ́ la fi sọ́yà ẹnìkan ìjáwádé. Unity ló dára kájọ fìmọ̀ ṣọ̀kan unity ló dára kájọ fìmọ̀ ṣọ̀kan àpájọwọ́ la fi sọ́yà ẹnìkan ìjáwádé. Unity ló dára kájọ fìmọ̀ ṣọ̀kan unity ló dára kájọ fìmọ̀ ṣọ̀kan àpájọwọ́ la fi sọ́yà ẹnìkan ìjáwádé. Àyírí fọwọ́ mẹ́jọ Mr. Popular lójú ọmọ ẹjọ́ níyà o òṣùṣù ọwọ́ sóhun ló lè gbálẹ̀ wọn àwọn ọmọ Yorùbá kó tún òjì rẹ̀ kájọ finú kan bára wà lólóòótọ́ ìmọ̀ wa tó ṣọ̀kan la fi ń kó àjẹrà. Àyírí fọwọ́ mẹ́jọ Mr. Popular lójú ọmọ ẹjọ́ níyà o òṣùṣù ọwọ́ sóhun ló lè gbálẹ̀ wọn àwọn ọmọ Yorùbá kó tún òjì rẹ̀ kájọ finú kan bára wà lólóòótọ́ ìmọ̀ wa tó ṣọ̀kan la fi ń kó àjẹrà. Ògiri òlànú lẹ̀ láì fọ̀rẹ́fà o aláǹpọ̀ nílé ààyè wọ́bẹ̀ o àwọn ọmọ kóòtù òjìrè o ìfọwọ́sowọ́pọ̀ sóhun wọn ló yẹ wá káyé torí àtẹnujẹ tara wa lọ́pọ̀ o àwọn onílé ríra tó bá padà wá dọ̀ o táwa gbẹ̀rú láyé o máa sọ̀rọ̀ àjọbí táwa gbẹ̀rú láyé o máa sọ̀rọ̀ àjọbí táwa gbẹ̀rú láyé o máa sọ̀rọ̀ àjọbí. Ó ṣe Yorùbá kó ṣe Yorùbá ọ̀rọ̀ Yorùbá nation fi wá bí ìfàmìfà o Yorùbá nation ó yẹ kó lè múlẹ̀ ni àwa náà ló máa padà wúlò fún ìṣọ̀kan ọmọ Yorùbá ló fi lè rákùn o òun ló lè yọ wá kúrò lóko àwọn ẹrú oko ẹrú àwọn ẹ̀dá amúnisìn fúnni lóko ọ̀pẹ̀rú. Ó ṣe Yorùbá kó ṣe Yorùbá ọ̀rọ̀ Yorùbá nation fi wá di ìfàmìfà o Yorùbá nation ó yẹ kó lè múlẹ̀ ni àwọn náà ló máa padà wúlò fún ìṣọ̀kan ọmọ Yorùbá ló fi lè rákùn o òun ló lè yọ wá kúrò lóko àwọn ẹrú oko ẹrú àwọn ẹ̀dá amúnisìn fúnni lóko ọ̀pẹ̀rú. Yorùbá nation ó ní láti wáyé ohun tó wá gbàlámọ́ fún Yorùbá nation ó ní láti wáyé ohun tó wá gbàlámọ́ fún Fúlàní pa Yorùbá nation ó ní láti wáyé àgàgà nínú gọ́ọ̀mẹ́ntì Yorùbá ó lẹ́nu òwe Yorùbá kan máa ló sọ pé a ò kí n kéré òní dínkù ẹni orí ilẹ̀ bàbá wa Fúlàní àjẹ́ olóko bá gbóko ẹ̀ lákìlẹ̀ yóò jẹ́ Fúlàní àkómálù wọnú oko olóko bá tún ní kó sọ̀rọ̀ ìwò pé tọ́kọ làwọn Fúlàní dúró àyèmáyé ọmọ Yorùbá ni wọ́n ti kidnap àwọn Fúlàní yìí náà kidnap mélòó la fẹ́ kà léyà nípele o ibi tàbádé náà ò ní láti tóge ọmọ Yorùbá wa ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ o ibi ìyàjẹ́wádé ò ní láti tóge ẹni bá ló mọ̀ ká fi ṣírò ara wa o ọmọ Yorùbá wa ẹ jẹ́ ká ronú o Yorùbá nation ó ní láti wáyé ohun tó bá gbàlámọ́ fún torí bá ṣe tán tí yóò pẹ̀ dà o àgbẹ̀ ìpàdé àwòrán ìyá tí ó bá jẹ́ ká ọmọ Yorùbá gbé táwọn alálẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ìyàn gbòdòǹgò owó bàbá dá mi o lórúkọ yàtọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá torí bá ṣe tán tí yóò pẹ̀ dà o àgbẹ̀ ìpàdé àwòrán ìyá tí ó bá jẹ́ ká ọmọ Yorùbá gbé o táwọn alálẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ìyàn gbòdòǹgò owó bàbá dá mi o lórúkọ yàtọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n dé Ìgbòho
Sunday Ìgbòho owó bàbá dá mi o. Ó tilẹ̀kùn mọ́rí tán tún bára ẹ̀ lẹ́rù o. Arógun wá ti dìyà kọni lójú ogun. Ọmọ Adéyẹmọ Sunday Ìgbòho. Ẹni èèmọ̀ wẹ́ni bí èèmọ̀. Ìyàn kan tí ò ní ètò bára ẹ̀ lẹ́rù o. Ẹ̀rù jẹjẹ ní gbogbo ẹlẹ́kìlẹ̀ o. Òṣà olótìtọ́ tí ó kí yìí mú jẹ. Ẹni wádìí ẹ̀yìn dá èyí tó ń wá. Ọmọ Adéyẹmọ Sunday Ìgbòho. Ẹni èèmọ̀ wẹ́ni bí èèmọ̀. Ìyàn kan tí ò ní ètò bára ẹ̀ lẹ́rù o. Ẹ̀rù jẹjẹ ní gbogbo ẹlẹ́kìlẹ̀ o. Òṣà olótìtọ́ tí ó kí yìí mú jẹ. Ẹni wádìí ẹ̀yìn dá èyí tó ń wá. Ẹni fojú di Sunday ó fojú di kú. Ẹ jẹ́ kó mọ̀ yé. Kó ṣàbẹ̀rù táyé péjọ sí ni. Òkè ńlá tẹ́ni kankan ò létí. Àkàndá ìhàn táyé ń bọ̀ nígboro. Arókùn dáadé ní Sunday Ìgbòho. Yóò kí wọ́n òkun ti di ó. Kò ṣe forí sọ àpáta ńlá mọ̀ ni. Fíyàn lóhun ní wèrè kò lè ní tọ́kòrò. Fíyàn lè jú léwájú ìgboro. Tó bá fojú kápòrò kí àlọ́ máa lọ. Arókùn dáadé ní Sunday Ìgbòho. Yóò kí wọ́n òkun ti di ó. Kò ṣe forí sọ àpáta ńlá mọ̀ ni. Fíyàn lóhun ní wèrè kò lè ní tọ́kòrò. Fíyàn lè jú léwájú ìgboro. Tó bá fojú kápòrò kí àlọ́ máa rọ̀ o. Àṣẹ bó ṣe ń ṣe Sunday Ìgbòho. Àlọ́bàlọ́ àbọ́lá àti bọ̀ dandan. Àwa ọmọ káàárọ̀ jíire o. Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ sọ ohun mà ló yẹ wá. Gbogbo àwọn tó ń gbẹ̀yìn ìbẹ̀bọ̀ jẹ́. Ọmọ Adéyẹmọ àtàwọn ọmọ Yorùbá. Ẹ kọ̀ntínú wọn máa padà lẹ́yìn o. Àṣẹ bó ṣe ń ṣe Sunday Ìgbòho. Àlọ́bàlọ́ àbọ́lá àti bọ̀ dandan. Àwa ọmọ káàárọ̀ jíire o. Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ sọ ohun mà ló yẹ wá. Gbogbo àwọn tó ń gbẹ̀yìn ìbẹ̀bọ̀ jẹ́. Ọmọ Adéyẹmọ àtàwọn ọmọ Yorùbá. Ẹ kọ̀ntínú wọn máa padà lẹ́yìn o. Ọlọ́run ló yan Sunday Ìgbòho. Lórúkọ yà báwọn ọmọ Yorùbá. Àti pàwọn alálẹ̀ kankan òsùn. Tí Sunday Ìgbòho bá ṣe bẹ́ẹ̀ tó fi yọwọ́. Àbí táwọn alálẹ̀ bá padà bínú. Bí abẹ̀rẹ̀ la máa fẹ́nu fẹ́ ra o. A ó jẹ́ ṣẹ́gẹ́ ní àwọn ọmọ Yorùbá. Ọlọ́run ló yan Sunday. Owó bàbá Ádámù lórúkọ ya fọmọ Yorùbá. Lórúkọ ya fọmọ Yorùbá. Lórúkọ ya fọmọ Yorùbá. Lórúkọ ya fọmọ Yorùbá o. Ó ṣe jẹ́lẹ̀ bóyá ẹ̀mí sábọ̀ bùlà ọmọ alájà mú iná tó. Àlọ́lọ́run ló yan Sunday. Lórúkọ ya fọmọ Yorùbá. Àtàwọn ọmọ Oòduà o. Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ lóye wá kí wò tó ń kọ́ ẹ́. Gbogbo àwọn ọmọ Oòduà pátá o. Gbogbo ìlọ́ba lọ́ba nílẹ̀ Oòduà o. Ẹ̀tọ́ yí ọlọ́mọ ẹ̀ mọ̀ sùn. Ẹ dákun ẹ sọ ọ̀pọ̀ tí Ìgbòho mi Sunday yọ lọ́pẹ́. Ẹ ṣàánú ọmọ Oòduà o. Yorùbá nation yẹn ti gbogbo wa náà ni o. Epo kébì èkó ọmọ Oòduà o. Àwọn ọmọ káàárọ̀ jíire. Ẹyẹ òkè bí ẹyẹ. Yáǹjẹ wálé Oòduà gidi gan. Sínú Fúlàní pọ̀ kan débi kò kéjì àwà o. Ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ o ká jíjọ jíjà ń para o. Ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ o ká jíjọ jà fẹ́tọ̀ wa o. Ọlọ́run bá lè fún àṣẹ tí Yorùbá nation yà o. Bá mi wáyé ọmọ Oòduà o tí bọ́lú pẹ̀lú nìyẹn o. Ọmọ Oòduà lápapọ̀ o ẹ jẹ́ ká ronú o. Ọlọ́run ló yan Sunday ó bàbá Ádámù lórúkọ ya fọmọ Yorùbá. Olùkọ́ ya fọmọ Yorùbá o. Olùkọ́ ya fọmọ Yorùbá. Olùkọ́ ya fọmọ Yorùbá. Ìbà fọ́lọ́run tó nẹ́ni ìbà fún gbogbo àwọn àgbàlagbà.
unity ló dára. A máa padà sórí nọ́mbà yẹn láìpẹ́. Mo kí gbogbo wa pé a very good morning and welcome once again to our morning section as we continue to enlighten and educate ourselves. Hello, the title of the program this morning so that you can understand and you know what we want to discuss so that we don't change the topic when you call at the time you're calling. But for now, let's also get our anthem ready. But I think I should watch this. I love this before we play the anthem. Ọmọ akóni gbogbo pátápátá gbogbo ẹni tẹ́ ní Ìgbòho ní dé púpọ̀ nínú yín ni kò bá ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ kò náà tí ẹ̀ ń gbèrò ikú lé Ìgbòho àwọn tó nílẹ̀ wá bá wa pa yín pátápátá ọkùnrin ni obìnrin ni ọmọdé ni àfáà ni babaláwo ni oníṣègùn ni wòlíì ni Nàìjíríà lẹ ti ń sá ni India lẹ gbé lọ ni Pakistan lẹ gbé lọ ni inú omi lẹ gbé lọ ni gbogbo ẹni tó bá ń rokú sí Ìgbòho ṣá gbogbo yín pátápátá Ọlọ́run ọba máa pa yín dànù pátápátá látòkè ọba ni baálẹ̀ ni politician ni ìjọba àgbáyé ni gbogbo ẹni tó bá ti ń rokú sí Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ikú lá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 l
àtàwọn fámìlì ẹ̀ ikú lá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  kó lọ pàdé yín ikú gbígbóná ikú ìjà tó ń jà ìjà òtítọ́ ni bó ṣe máa rí nìyẹn jà play anthem wa ẹni tó bá kàn ní kó kàn àti ọba ní àti baálẹ̀ gbogbo yín padà gbẹ́ni tó bá ti rọkú sí pátápátá ikú máa wọlé bá yín ni kò ní jẹ́ ẹnìkan ló máa pa á pa gbogbo fámìlì yín pátápátá látòkè délẹ̀. Ìṣọ̀kan àdòmìnira ìkẹjẹ́ ká máa lè ká tẹ̀síwájú ọkọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde kò sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ tí ìjọba àgbáyé tó bẹ̀rẹ̀ sí ń fi ràdẹ̀ràdẹ̀ ìdọ̀tí tó fi ń yí gbogbo wa lára. Ọlọ́run ọba dá wa dáadáa bó ṣe dá mùsùlùmí náà ló dá kìrìsìtẹ́nì dáadáa. Ọlọ́run ọba ò kì í ṣe alábòsí. Ọlọ́run ọba ò dẹ̀ dúró lẹ́yìn alábòsí. Gbogbo mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì àtẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe tẹ̀ ń ṣe àbòsí lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ọlọ́run tí ẹ̀ ń sìn yàn kì í ṣe alábòsí. Ọlọ́run yẹn kò kì í ṣe alábòsí rárá. Ẹ̀yin gangan ni alábòsí èèyàn tí ẹ kó àwọn èèyàn mọ́ra tí wọ́n ń jọ́sìn lábẹ́ yín tí ẹ wá ń fi àbòsí
tí ẹ fi ń ṣe. Ọlọ́run tí ẹ ń sìn yẹn kò kúrò níbi tó wà látijọ́ tí aláyé ti dáyé. Kódà àwọn kan á máa ní ẹ̀sìn kan ni wọ́n mú wá bá wa. Ọlọ́run mọ̀, ó mọ̀ pé ẹ̀sìn yẹn máa délẹ̀ lérí wa náà. Àmọ́ àbòsí tó fi ṣe òun ni kò jẹ́ kí Nàìjíríà ṣiṣẹ́. Ṣẹ́yìn rò pé ọ̀dẹ̀ ni Elédùmarè ni àbí ọ̀dẹ̀ ni Ọlọ́run ọba? Kò kì í ṣọ̀dẹ̀. Ẹ̀yin tí ẹ máa ń rò pé ẹ wá sórí broadcast, ẹ fi opportunity láti fi lambasti pé wọ́n mú ẹ̀sìn kan wá. Ọlọ́run Elédùmarè mọ̀ pé wọ́n máa mú ẹ̀sìn yẹn wá. Ṣé ẹ̀sìn yẹn wá ní pé kí wọ́n má tún ayé ọmọ Yorùbá ṣe ni? Ṣé nígbà tí wọ́n fẹ́ mú ẹ̀sìn yẹn wá, Elédùmarè sọ pé kọ́ má fi ṣe nǹkan dáadáa ni? Ṣé nígbà tẹ́yin lọ sí Saudi Arabia níbi tí wọ́n ti ń ṣe ẹ̀sìn náà tí gbogbo ya ń ṣe nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire, ṣé ẹ̀yin ò rí pé mọ́ṣáláṣí tí wọ́n ti ń ṣe ẹ̀sìn ní Saudi Arabia, àwọn ọmọ ìlú wọ́n ní ìgbádùn, wọ́n níná, wọ́n lómi, wọ́n ní security? So ẹ̀yin tí kò yé, tí ẹ fi ẹ̀sìn tí ẹ fẹ́ fi dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation, tí ẹ ń sọ pé oṣó, àjẹ́, ẹbọ òun la fẹ́ gbé sínú Yorùbá nation. Èmi ń béèrè lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kan sí, fẹ́yìn tí ẹ ń sọ ọ̀rọ̀ òmùgọ̀ àti ọ̀rọ̀ ọ̀dẹ̀ bí gbogbo ìgbà la máa ń sọ pé ṣé nígbà tí ẹ bá lọ sí Israel tí ẹ rìnrìn àjò láti chọ́ọ̀chì yín tí ẹ dáwó, ẹlòmíín dá owó gbọ́mú láńtánì, òun lẹ fi ń lọ sí Jerusalem. Ẹlòmíín ó ń wá kọ́ fóun ní slot kó ṣe lè lọ sí Mecca. Ẹlòmíín wá slot bó ṣe lè lọ sí Hajj lọ́wọ́ àwọn politician tó yẹ kó ṣe dáadáa. So it is not the religion, it is the people behind that religion. Nítorí pé Elédùmarè ọba tó gbọ́n ni, ó mọ̀ pé wọ́n máa kó wa lẹ́rú. Ó ṣeéṣe kí ó má allow kí wọ́n kó wa lẹ́rú. Ó dẹ̀ ṣeéṣe kó má allow kí a má jẹ́ Nàìjíríà tá à ń jẹ́ nísìn. But Ọlọ́run ò ń ṣe alábòsí. Ọlọ́run ti Mùsùlùmí, bí ẹ ṣe ń pè é, tẹ́ ń kírun mákàtí 5, tẹ́ ń yan sàká, tẹ́ ń gbàwẹ̀, tẹ́ ń lọ Mẹ́kà fáwọn tí ó bá láǹfààní àti lọ, kò ń ṣalábòsí o. Ṣẹ̀rọ Ọlọ́run Kìrìsìtẹ́nì tí gbogbo ìjọ kọ̀ọ̀kan ń pè, àtàwọn ní aláṣọ funfun á máa sọ wọ́n Nàìjíríà, àmọ́ nínú ìjọ ẹ̀ àwọn ọmọ ìjọ ò ní ilé tó ń gbé lórí, wọ́n wá ń gbé nínú ṣọ́ọ̀ṣì. Ẹ wá béèrè lọ́wọ́ wọn pé ṣé ní Jerusalem inú ṣọ́ọ̀ṣì làwọn èèyàn ń sùn, ló ń gbé, ló ń jí sí? Ṣé nígbà tẹ́yin bá lọ sí Jerusalem, ǹjẹ́ yìí rí àwọn ọmọ ṣọ́ọ̀ṣì wọn tó ń sùn síbẹ̀, tó ń jí? Ṣé bí àwọn tí Ọlọ́run fi tó fún ní nǹkan, torí pé àwọn ò ní jókòó síbí ká sọ pé Ọlọ́run ò sí. Ó kù bí wọ́n ṣe fẹ́ communicate pẹ̀lú ẹ̀ ni. Bó jẹ́ toníṣẹ̀ṣe ni, o lè máa communicate pẹ̀lú ẹ̀. Ẹlòmíì ò tẹ̀ kò believe nínú anything, àmọ́ àníyàn tó wà nígbà ayé ẹ̀ ó dájú gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń rìnrìn àjò ṣọ́ọ̀ṣì àti mọ́ṣáláṣí lọ. Ẹ wá fi Ọlọ́run yẹn ẹ fi kó bá ọmọ Yorùbá, ẹ fi ń kó bá ọmọ Nàìjíríà. Mo farabalẹ̀, mo gbọ́ àwọn rínù lórí Twitter space wọn kí n tó sùn. Mo tètè jí nídàájí, mo kọ́kọ́ níbi àkàwá ṣe program, mo ní kẹ́ ń jẹ́ kílẹ̀ mọ́ díẹ̀ torí pé a ṣe ń build the strength padà ni. Mo wá ń gbọ́ nínú ọ́díò yẹn tí àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ń bínú, àmọ́ kò yé wọn ni pé there is nothing called Nigeria. I keep telling you, look, all these youths at home, don't be deceived. Go and look at the title of this broadcast today. Yoruba land is older than the Queen of England or Queen of United Kingdom. The Queen, she's 95 years old. Kọ́lọ́n bá mi lọ́rọ̀ ẹ̀mí ẹ̀ kó lè witness Yoruba nation kó tó kú. Because the London Bridge will go down, whether we like it or not. London Bridge máa wálẹ̀. Ọlọ́run ló nìyẹn, Elédùmarè ló nìyẹn. But àkóbá tó ṣe fún Yorùbá, òun náà ló ń lọ níwájú báyìí nísìn.
tó fi di pé ẹ bá lọ sí church láàárọ̀ yìí nísìn láàárọ̀ Tuesday Jésù Kristi Olúwa wa àmín àní kò sí Jésù Kristi inú factory ló yẹ kó wà kó máa ṣiṣẹ́ kó máa wá máa dúpẹ́ fọ́lọ́run pé àwọn oríṣẹ́ ṣe àmọ́ ẹ̀mí káwọn èèyàn wá sílé kó wá sí church kó wá sí mọ́ṣáláṣí kó wá sọ́dọ̀ ẹ̀yin babaláwo ọ̀dọ̀ àwọn traditionalist wa àmọ́ kò síṣẹ́ tó fẹ́ ṣe kò sáyé kankan tó fẹ́ gbé. Yesterday almost 30 people were killed in southern Kaduna just like that. Àkóbá tó ṣe fúnlẹ̀ Yorùbá náà nìyẹn àti ilẹ̀ Haúsá àti ilẹ̀ Ìgbò. Ọlọ́run kọ́ ló dá Nàìjíríà. Don't ever even mistake to talk about Ọlọ́run ló dá Nàìjíríà. That is one of the biggest fraud that we've been told. I welcome us again. I say good morning. Lágbára Ọlọ́run sẹ́, lágbára ti Jésù Kristi, lágbára ti Muhammadu, lágbára tàwọn oníṣẹ̀ṣe wa, ẹ má confuse ẹ̀. Yorùbá nation tá à ń fẹ́ yìí, ó yàtọ̀ sí a ní ẹ̀sìn lọ́wọ́. Kódà ẹlòmíì ò tẹ̀ gbọ́dọ̀ ní ẹ̀sìn, kò mí pé kò ní wà nínú Yorùbá nation. Òun ni kò fi lẹ́sìn, òun ni kò fi ní kankan ṣe. Ẹni tó bá fẹ́ ṣe traditionalist kìíní ẹ̀ tó fẹ́ gbé dání sọ́kàn, ẹ fi sílẹ̀. Here in the United Kingdom, there are people that do not believe in all what you are saying. They think it's nonsense as far as they're concerned, but they have good hearts. Ẹ̀mí wọn báyìí, ó dájú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn church, mọ́ṣáláṣí àtàwọn oníṣẹ̀ṣe. Ẹ̀yin náà máa wo àwọn ọba nísìn. They've all kept quiet. À ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ẹ bá ń bi wọ́n pé ṣé Queen Elizabeth II, Ìyá Charlie, that a lot of you must have seen a picture. Let me just show you some of those gallery pictures when they were mocking it to, Nigeria, as they've called it, under their own terms in 1956 and other times that she was able to visit. The current one, also the current queen. Ọlọ́run túbọ̀ fún ní àlàáfíà, because from what we are told, she's not doing very well. But àwa ní wà níbí ká ní kọ́lọ̀ má fún lálàáfíà, because she has to witness what they've done in Yoruba land and what they've done in the Igbo land and what they've done in the Hausa land known as Arewa and even the Middle Belt and anybody that wants to stand on their own. Ask yourself now, she's 95 years old. Is she older than Yoruba nation or the indigenous people? Ìbéèrè ni o. Because aláwọn tí ó ju queen lọ, a guy called us from Israel, mo rántí níjọ́ náà lọ́hùn, I think about 2 weeks ago. Ó ní grandma òun, ẹjọ́ tí alàgbà ẹ bá ń gbọ́ program, ẹjọ́ bí kẹ́ bá láǹfààní àti tún pè mí. Only 126 years old. Far older than queen. Far older than queen to know that Nigeria is not a country. But here we go now. All these gullible lecturers, gullible politicians, gullible Nigerians trying to save Nigeria. I was listening to that Reno space on Twitter. It was a repeated, that she's done it. I was just listening to it back. But I think he's a human rights activist and a journalist. And so many people were talking. Talk. The same thing. The same thing. Every one of us, you don't have balls. Ọ̀rọ̀ tó ń sọ náà nìyẹn. Yorùbá, àwọn ẹ̀ta ìwà mix ẹ̀ pé Nigerian people is only talk. We talk. When you talk like parrot. Ẹ lọ gbọ́ program yẹn. Let me see if I can just go back on it. Reno space. Let me see if I can bring it up. It was called Reno. I think she did it some few, I was listening to it. Ẹ jẹ́ ká kọ gbọ́ díẹ̀ nínú ẹ̀. Yeah, it's just to report. The job of the media is to say, okay, this is what it's doing. We uncovered this. This is what the government is doing. Ẹ máa gbọ́ nínú space yẹn ló ti ń sọ̀rọ̀ yìí o. It's not the job of an activist. I think we should try to, separate this. And it is just so unfortunate that we have a government that doesn't even give a damn about the media.
and that is just the fact. So when you said the media is doing rubbish, the media is doing nonsense, please, what do you mean by that? Sorry. ìyẹn kan lambast the media Nigeria pé media Nigeria is doing nonsense. Kí ló ṣẹlẹ̀? Okay, ó máa padà ní sọ́nbọ̀. Well, Good evening. I don't think that. Hold on, Justin. I don't think that speakers, should be published up from. I don't think that. Is it? I don't know what speaking is. It Vicent or something? Yes, Vicent. I overstepped his line when he says the media has been doing some great travesty in some certain areas of their reporting, and many people in this space will agree like that. Will agree in the same direction as well. Take for example the media going off, Twitter during the. You don't have media in Nigeria. What doesn't have the balls to listen to a bit of what they were discussing. So that when people are, you may not have phrased that in the proper, words, but I don't think that is wrong when it talks about the media also trying to take sides with the government in some regard. I mean, you can't deny that there's government-sponsored news by the government, by the media themselves that have been sponsored to put out. That's not wrong. That's not wrong at all. The government also sponsors their own news. They tell the media what to put out. They say, oh, this is what you should put out. This is where your attention to focus on. All those Lai Mohammed antics with trying to guide the media, sending NBC, whatnot, up and down, trying to find them. It's part of the antics. When they told the Nigerian media that they should not report anything, is it on terrorism? Again, was that not where they decided to draw a line? All this while, when the government has been saying, don't do this, don't do that, has the media not been following the government orders? But then, when the government of the day now said, oh, you people must not report anything that has to do with this again. Anytime you want to, you must not use these certain words again. I think maybe that was when they got miffed and then they said, oh, we're not going to do this. Then they came together and said, oh, the Association of Nigerian Print Media, of Nigerian whatever media, is saying no to this order. And if the Nigerian government does not, be seen this order, we're going to go to court. I mean, they did something on that. And then the Nigerian government kept quiet. Lai Mohammed did not say anything again. That's part of what we're saying. Not taking sides with tyranny. I'm also part of the people that say the media should do more in their job. At least you can understand the feel. Only people about not in sorrow. Let me see if I can get that. The governor was available on ground. And so I'm the kind of person, when I go to report news like that, I make it a live stream. I don't fucking like all this reporting news with content, with pictures. So, on getting there, it happened that some of the youths were moving to the deputy governor to ask for money. And the next thing, the DSS were preventing them. That, no. The next thing, the DSS shot into the car and trying to leave the scenario and take the other one that was shot to the hospital. Or to shoot to the next person. The DSS had to follow them. Or to shoot to the next person. Other guy in the head. This is the scenario I went to go and cover myself, which I also interviewed the king, a lot of people there, because after them, the DSS ran away and the convoy of the deputy governor. And the next thing is that he started calling me that I should bring down the post. I should do this. And I told the area command of my area that, sir, you don't have any right to bring down any post. Let me leave them alone. I go around and listen to what they are all saying. All these one Nigerians. You feel pity for them. That the queen that they are even looking at now, she's not older than Yoruba land. And it is shame that millions of Nigerians are still thinking that there is a country called Nigeria. It's just a shame, big shame. Massive big shame.
that millions of Nigerians across the globe and the ones in Nigeria are still thinking that there's a country called Nigeria. Mr. Bob Benson, if you're still listening and watching, we are not sitting here to be a critique to Muslim or Christian. Neither are we critique to our tradition. Nobody has any right to tell anybody what they want to practice. If anybody wants to use the word Lagbara Muhammad, let them do so. If anybody wants to use Lagbara Jesu Christi, so be it. If anybody wants to use Lagbara Eledumare, so be it. This is not a fight between us and the religion, or a fight between Christian and Muslim, or on the tradition or Islam. Eledumare mọ̀ pé there will be other religion and people will practice it. And there are millions of different ways that people are practicing and worshiping the Eledumare that we call Eledumare, or the Islam or the Christian. Our fight is not against religion. Our fight is for the Yoruba independence that has been in existence before Queen Elizabeth II was born. She's 95 years old. She's not older than Yoruba land, neither is she older than us as the indigenous people. So when I use the word Lagbara Muhammad, I am not a stupid person, neither those that are listening are not. That is something that we must be careful about. There are churches in Yoruba land that are sitting down and talking about Yoruba nation. Likewise, there are still churches trying to promote and encourage people about Nigeria, even though we know that those are false. There are babalawos that are doing voodoo or juju or whatever to the same politician that we are trying to tell to come back and listen to us. So it goes vice versa. So don't try to come and give us the impression that even though we have our ways of life before the Christianity and the Islam, Mungbaba Bawa Al-Maruf Lano, when he was interviewing, I can't remember the man's name. And you will realize that the reason why we are fighting so hard should not even be the responsibility of asking for demanding a Yoruba nation should be in the hands of our own traditional leaders. But they are sitting down there as if nothing is happening. And if you look at this treaty, dated back to 1888, signed by Adeyemi Alaafin of Oyo King, which was the head of the Yoruba land. This was a treaty that we signed with the Queen and the Great Britain, not this current one. I hope I'm right. Let me just do my calculation. Because if we look at 1880, 2022 minus 1888, well, definitely not this Queen. Because we're talking about 134 years ago. So 134 years ago, we had a treaty that was signed by the previous Adeyemi Alaafin that this current Alaafin of Oyo knew about. But rather, they are more interested to save Nigeria. I don't know for who. Who are they saving Nigeria for? And what would you want to save Nigeria for? It doesn't matter whether God created a religion or not. That is not our own concern. Whether God created Nigeria, God created religion or not, should not be our concern. Our concern should be to talk to those that are living in bondage and get them out. Whether religion was created by individuals, it is not the issue here. The issue we are on fighting for is the issue that we, the indigenous people, our OMOYELE, we want to go back to where we used to be as the real owner. Nigeria was just used to cover us up. Our real identity is now eating away, while the original one,
The fake one is now what we're... Everybody that carries a Nigerian document is literally carrying a fake identity. It's just as simple as that. How people do their faith is got nothing to do with anybody. In tó bá wùn yàn nìyàn lè ṣe pẹ̀lú faith ẹ̀. Kódà ẹlòmíì, in tó bá wùn ló lè ṣe pẹ̀lú ara ẹ̀. You have no right on that. Neither ẹ̀yin tẹ́ believe in Elédùmarè, you have no right to bring down anybody that wants to believe in the Christianity or Muslim. That is not what we are fighting for. Our fight is not against religion. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Whether religion was created or not, you have the right not to follow it. Ṣé what fẹ́ pọn yín ni àbí wọ́n sọ yín ní ìgbáyà pé ní dandan you must become a Christian. If you were born as a Christian and you now realize that it is not what to be a Christian, go back to where you were before. It's as simple as that. Nobody's going to fight you. Nobody's going to come around after you. But even you in Nigeria today, as a Christian and Muslim and our tradition, the Fulani does not even appreciate you, does not even respect you. That is that is a fact. So, ẹ̀yin tẹ́ pé ra yín ní Muslim, wọ́n respect yín, àwàlá ni. So we should be telling here, Amonye, everybody knows that. But what we are fighting for is what belongs to us. If you like, you become Christian. Now, what they understand it. And they don't have the right as well to condemn our religion, which is our own tradition religion that we have been doing before all other religion came. So let us get that fact very well. So, kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn. We want our identity. A ti mọ̀ pé tá bá di Yorùbá nation, in tó bá wùn ẹ́ ló lè ṣe, o lè ṣe Christian, o lè ṣe Muslim. I don't see the video freezing because I'm monitoring the video on 2 mobile phones from here and it's very stable. Maybe you are the one that needs to come out and go back into the broadcast. So now, again, let's look at the conversation of today. Our conversation for today that we are discussing falls into 3 sections, and we're going to digest them quickly. Yes, our focus is on our liberation on religion. If you have problem with a church, go and deal with that personally. If you have problem with a traditionalist that you've dealt with, and they've compromised you. Ilẹ̀ Yorùbá ni mo rí fídíò kan lánàá where àwọn ọmọ kékèké wọ́n gbá èèyàn kan ní òrùka wọ́n ní ẹnìyẹn nísìn ó ń gbó bí ajá ó ń gbó bí ológbò nílẹ̀ Yorùbá náà ni o ní Abẹ́òkúta. Go on our timeline, you see the video there. Nílẹ̀ Yorùbá ni o. So don't come here and give us the impression as if our Taje Elédùmarè yẹn náà, we are not wicked. We are as wicked as evil. So don't give us that impression as if èyí tí tẹ́ ń ṣe oníṣẹ̀ṣe. How can people, bàbá tẹ̀ fún yín ní agbára, ṣe lọ agbára yẹn kẹ́ lọ fi bá wa bá Fúlàní jà? Why use it against another Yoruba man in the Yoruba land? This is the update. Mo fi pé bí Sanwó-Olú ti wo broadcast wa pẹ̀lú àwọn family àwọn people yìí. Àwọn people àwọn Ayọ̀wọlá ni. I don't know why they put Ayọ̀wọlé. It's Ayọ̀wọlá from what I'm told. Ayọ̀wọlá. So, I'm sure the family interview with KOIKIMEDIA and the rest of the Yoruba people must have triggered this. Bamishe mother, Lagos government to arrange BRT driver on Tuesday. Odabe, Oyayigan. Sanwó-Olú has not paid a courtesy visit. Mukofesare Kekogbo, a little bit. I'm not going to play that because that video is about 10 minutes. But, so, thank you very much. I don't know who this brother is, but this message was sent to my inbox. I do read all my messages on my Facebook Messenger. And if I'm not the one reading it, the back end team are reading it. So be rest assured. This is happening in Yoruba land, in Abẹ́òkúta.
bàbá lòdì kákọ̀dá ìgbà òṣèlú kò sí. Ẹ̀yin tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lálẹ́ òní gbogbo ẹ̀yin babaláwo tẹ̀míwé tẹ̀míwò gbogbo ẹ̀yin àfọ́ àtẹ̀mọ́ tìfúntẹ̀lọ́ tí wọ́n pè ní àríyá gbogbo ẹ̀yin adáhunṣe tó ṣe pé ẹ mọ̀ bí wọ́n ti ń já ewé tewé fi ń jẹ́ gbogbo ẹ̀yin pásítọ̀ tó ṣe pé ẹ mọ̀ bí wọ́n ti ń bọ́lọ̀ sọ̀rọ̀ tọ́lọ́ sì ń gbọ́ àdúrà. Ilẹ̀ Yorùbá lélẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ o. Àdúgbò ọjà àgbò nílùú Abẹ́òkúta Abẹ́òkúta yín Abẹ́òkúta ti wá. ẹni tó ti bẹ̀rẹ̀ sí pé wá láti ọwọ́ ọ̀sán díẹ̀ wípé tó káwọn bọ́ Ó tún ti ṣẹlẹ̀. kan ti tún ṣẹlẹ̀. Kò lè má Kí ló ṣẹlẹ̀. tó ṣẹlẹ̀ lọ́jà àgbò lábẹ́òkúta lákòókò yìí? Ọmọ kékeré kan tí ọjọ́ orí rẹ̀ ju bí ọmọ ọdún mẹ́tàlá lọ. Ṣé ń gbọ́? La gbọ́ pé wọ́n ránṣẹ́ lánàá àbí ìjẹta wọ́n ránṣẹ́ ìjẹta pé tó ìyá àgbà rẹ̀ pé ìjọba kò tiẹ̀ bá wa ra búrẹ́dì àtẹ̀yìn pé ọlọ́run ní nǹkan jẹ. Wọ́n sọ pé ṣàdédé wọ́n gbọ́ ibi àwọn kan bẹ̀rẹ̀ sí ní ọmọ yìí. Àwọn mẹ́ta. Kí ló ń le fún tí ìwọ bá wa lọ lé Fúlàní? Ṣé wọ́n fẹ́ test oògùn yẹn lára ẹ ní? Ẹ kí ká gbọ́ díẹ̀ sí nínú fídíò yìí. I won't play everything. You might have to go and watch it on our timeline. It's there already. Lílé tí wọ́n ní ọmọ yìí ṣubú wọn fún fàṣẹ ìyẹn Hasan kí ni Hasan Adéròmú bọ́bọ̀ yìí ti ṣubú wọn gẹ́gẹ́ bí wọn tá a gbà wọ̀ sílẹ̀. Wọ́n nítorí ọmọ yìí padà sọ̀rọ̀ wípé àwọn tó lè wò yìí wọ́n ti wọ́n bọ̀ wọ́n sì lè ká. Bá a ti bá yìí sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí ọmọ tá a wù Hasan ọmọ ọdún mẹ́tàlá Hasan Adéròmú ó wà ní báyìí. Ẹ jọ kí ni ọmọ ọdún mẹ́tàlá? 13 years old. Ọmọ 13. Ṣé ó yẹ ká ọmọ 13 kọ́ yẹ kọ́ máa nọra wọn lóògùn? So you can now see that the reason we are fighting is not a religion fight. Is not a competition. Ṣẹ́rí gbogbo in tó ń ṣẹlẹ̀ tẹ́ ń rí. All this one will be taken care of when we have a nation of our own where our children will be loved. Tó bá tẹ̀ ní agbára, tó bá fún wọn lágbára, àá mọ̀ bá ṣe fẹ́ bá wọn nọ́ọ̀sì agbára yẹn, àá mọ̀ bá ṣe fẹ́ bá wọn manage carefully because àwọn kan Ọlọ́run fún wọn ní agbára ká má parọ́. Ọlọ́run fún àwọn ọmọ kan nǹkan tó wà lára wọn, àwọn kan lè má mọ̀. Àwa la máa wá bá wọn manage débi pé wọn ò ní abuse ẹ̀. Ó dàbí Amẹ́ríkà nísìn, ẹ rí i pé wọ́n láísẹ̀nsì ìbọn. Wọ́n láísẹ̀nsì Bọ́lá Amẹ́ríkà wọ́n fi ń para wọn kódà mò ń ka lórí Sky News. You know I go round ẹ̀yin tẹ́ bá ń follow timeline wa ẹlòmíà máa bẹ̀rẹ̀ why you posting this guy nothing ó dà kórí yín ti gbálẹ̀ ebi àpẹ́ ẹ̀ mọ̀ pé media lè ní ẹ máa bèrè pé kí ni how does this got to do with Yoruba nation mara àwọn Igbo yẹn náà don't talk about Simon Ekpa ìyẹn ọkọ ní tó bá kàn whatever your problem with Simon Ekpa no be my own problem make una go sort am out we get our own problem. I can post anything on our timeline. If you are not happy with it, unfollow us. I know they come on program and say, share our program, like our love. No. It's only when people give us super chat I talk about it. If you like, make you love. If you like, make you no share. The person will go here, go here. The person will no go here, no go here. But don't come and tell me, hey, I don't like Simon Ekpa. Oh, me I be Biafra. They follow you before I no go. I beg you, make you follow me. As I love all Biafra. I don't care if you not get crisis, go sort them out. I love NNAMDI KANU. I love Igbo people. I love Hausa people, but I don't want us to be together. Make everybody have their own nation. I love Middle Belt people. Southern Kaduna yesterday, almost 30 people they killed. So if you don't hear that one for Yoruba, I don't. Ibi tá a máa gbọ́ dé nìyẹn. Ó ń dún bí ajá, ó ń dún bí ológbò. Ìyẹn Hasan. Nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn. So you can now tell me pé ṣé ó jẹ́ kí àwọn Fúlàní kó wọnú igbó kó má tẹ̀ rí kó di. Ṣé tí wọ́n lọ lu agbára yẹn? Níbòmíì. Ó ṣe jẹ́ láàrin ara wa la ti ń lo agbára yẹn. Ẹ wo bí tó ti lo agbára náà nísìn. Wọ́n ò ní agbára kọ́ lọ bá mi ná Ṣèyí Mákindé lóògùn kọ́ ná kó máa datọ́ bẹ́ẹ̀ ni kọ́ lọ ná Dàpọ̀ Abíọ́dún kó kọ̀ disappear wọnú yàrá Dàpọ̀ Abíọ́dún ta lélẹ́ ìkẹ́
but àwọn babaláwo kan náà ti ṣògùn fún Dàpọ̀ Abíọ́dún tẹ́ bá wọlé sí Dàpọ̀ Abíọ́dún lára báyìí òun náà ní nǹkan tó fẹ́ fi dìfẹ́ndà rẹ̀ tó rọ́mọ Yorùbá ni. ẹ̀yin tẹ́ wà nílẹ̀ Yorùbá ẹ wá máa sọ nísìn pé kìrìsìtẹ́nì yẹn mùsùlùmí yẹn oníṣẹ̀ṣe lélẹ̀ nísìnyí o àwọn oníṣẹ̀ṣe ló ń dánra wọn nìkan wò nísìnyí ṣé ẹ kó rí bẹ́ẹ̀. so bọ́rọ̀ yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn so don't let us come here and twist it. mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí i tí n bá dárúkọ gbogbo yín kò ṣe pé àárín àdẹ̀fojú pa yín rẹ́ mo kí gbogbo ẹjẹ́ tó farabalẹ̀ kí n kí gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe gidi tí ẹ dúró lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá. Nàìjíríà mẹ́kọ̀ọ́wó nítorí pé àwọn politicians yẹn ẹ̀yin ni wọ́n ń rí lò pẹ̀lú àwọn kọ̀ọ̀kan náà nínú Nàìjíríà. mo kí gbogbo ẹ̀yin pásítọ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin wòlíì whether inside the Yoruba land or outside níbikíbi tí parish yín wà whether it's a white garment church it doesn't matter whether it is aláṣọ funfun it doesn't matter. àmọ́ tí ẹ fi àdúrà pé ilẹ̀ Yorùbá máa dúró ni o ṣẹ́rí tí àgírí pé ilẹ̀ Yorùbá máa dúró ìbéèrè tí mò ń bí ni pé ṣé ìyá tí àwọn tó dá wàhálà sí wa lọ́rùn these are the headline coming out according to the wọ́n ní kò lè rìn dáadáa àgbà ti dé 95 years old kódà ẹ mọ̀ fáwọn ọmọ ẹ̀ Williams àti ìyàwó ẹ̀ àwọn lọ Jamaica àwọn ará Jamaica ń sọ pé gbogbo slave trade ẹ ṣe fáwọn mò ń ka comment yẹn lórí Sky Twitter àwọn òyìnbó kan sọ pé ṣé àwọn couples ló dá wàhálà sílẹ̀ ẹ máa gbọ́rọ̀ ọ̀dẹ̀ ọ̀rọ̀ mùgọ̀. Another headline Duke of Cambridge Prince William ẹ mọ̀ pé ìyẹn ti fi wọ́n lẹ̀ ó ní àjọṣepọ̀ wa ò lè dán mọ́rán nítorí pé ẹ fẹ́ accept ìyàwó mi bẹ́ẹ̀ ṣe pàyà mi mo ní àláwẹ̀ ìyẹn ya tètè fi wọ́n sílẹ̀ but I think they are trying to amend ties kó tó di pé London Bridge máa dákẹ́ because London Bridge is gonna go down anytime soon ẹni Kóìkì ló sọ bẹ́ẹ̀ èmi kọ́ ni mo ní àsìkò èmi kọ́ ni mo nígbà but I've been telling you in the last 2 weeks now that London Bridge is going down and the moment London Bridge goes down it will also change some energy gbogbo nǹkan ló ní energy tiẹ̀ depending on how your belief is whether you are a Muslim you are a Christian whether you are astrology it doesn't matter ṣé rí gbogbo tẹ́ ẹ̀ rí lágbàáyé nísìn it is energy shift ó ń shift ni ilẹ̀ Yorùbá náà wà lára energy tó fẹ́ shift but àwọn kan nísìn not understanding that a 95-year-old woman as you can see her in all these beautiful pictures during some of their visit to Nigeria that they created for us they are happy yes definitely the British Empire is excited that they were able to convert the Yoruba land the Igbo land the Hausa land into kí ló ń pa Sami Solo kí ló ń pa yín lẹ́rìn báyìí ṣe láìkẹ́ rìn báyìí ṣé ọ̀rọ̀ tí mo sọ ló ń pa yín lẹ́rìn mo kí gbogbo ẹ̀yin evangelist wa ẹ̀yin tí tòótọ́ ni o torí àwọn kan ṣì wà nísìn abẹ́ Nàìjíríà lọ tí ń jẹ ní láti dárúkọ àwọn ìjọ yẹn gbogbo yín náà lẹ mọ̀ wọ́n but ìjọ tó bá ti lọ tó bá ti any program tẹ bá gbọ́ tíjọ yẹn bá sọ pé pray for one Nigeria ìsídà kẹra kúrò láàrin wọn tẹ bá sì ń lọ síbẹ̀ you are wasting your time because àwọn tó ń ṣàkóbá fún yín nìyẹn. Because even the Queen at 95 knows that ilẹ̀ Yorùbá làwọn ọba before they converted it to Nigeria. And the question is, why did they convert it to Nigeria? Okay, fair enough, for their own personal gain, for their own economical reason, for their own reasons that is known to them. Not because of us. The British government, or they didn't make the British government, they came out of empire. Thank you very much, Oduatide. The British Empire knew what they were doing, but they realized that it's not going to last forever. And don't ever think that the Yoruba land was given to them like that. No, we had a treaty, and this is the treaty. Some of us probably will not know. Let me read this treaty quickly. This treaty was dated back as far back as 934 years ago, older than this current queen, because Queen Ele Ikolo signed treaty yẹn pẹ̀lú Aláàfin tiwa ti tẹ́lẹ̀ kò ń ṣe Aláàfin bàbá ti sí o, Aláàfin bàbá ti sẹ́ ikú bàbá yèyé mo kí yín láti bí o ikú bàbá yèyé I had opportunity to meet him
ẹ bá wá picture yẹn jáde. I can show you evidence. Tẹ́ bá rò pé irọ́ ni mo pa, màá fi evidence wọ̀nyí láàárọ̀ yìí pé èmi rí bàbá ikú bàbá Yèyé. I had the privilege to see him while I was in Nigeria. Màá fún yín evidence yẹn láàárọ̀ yìí. Mo mọ tí mo gbọ́, gbogbo ẹ̀kọ́ ni máa fi síta. But the question is, they need to stand up and defend the Yoruba land, not Nigeria. Wọ́n prepare image yẹn jáde. I'm going to show you the image this morning. I don't think you've seen it before. It's an exclusive picture with myself and the Aláàfin of Ọ̀yọ́ gangan. Tí mo jókòó tí wọ́n létí ẹsẹ̀ wọn. And not once, not twice. I don't have to go into details. So when we sit here and we are now looking at an information like this, which is in the public domain, it's there in the public domain. Let me read it from there as a document. The treaty between Adeyemi Aláàfin of Ọ̀yọ́ and the head of Yoruba land and Her Majesty the Queen of Great Britain and Ireland in 1888. That was about almost, 134 years ago. Okay, that picture is now with me. Ìyá mi ṣe mọ̀ pé mo wà online, abẹ́ mọ̀. I just... All right. Ma send the daughter see, ma send the not see, ma send the daughter see. All right. Ẹ lọ jókòó kẹ́ lọ gbọ́ program àwa lórí ètò ẹ má disturb ìyá mi. Àwọn ìyá lálùbáríkà nìyẹn. Ọlọ́run bá ń dúró tì yín. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń tọ́jú KOIKIMEDIA. Ọlọ́run máa tọ́jú gbogbo yín. Yes, a media will continue to ask for support. Ìyẹn ṣe big deal. I am not going to come here and tell you, hey, don't support KOIKIMEDIA. Even you can see it on my status. Tó bá rí lórí status mi tó bá ń bí ẹnu, that's your problem. Because the more you support a media, the more we can also expand our research. The more we can do more things. Owó ní tó wò bá sílé má sọ fún ìyàwó ẹ̀ kó lọ ṣe ẹ̀fọ́ fún ẹ. Ìgbà ẹ̀fọ́ wo ló fẹ́ ṣe fún ẹ? Owó ní tó wò bá sí nílé má lọ dárò pé kíyàwó ẹ̀ ṣe ẹ̀fọ́ fún ẹ. Torí ìyàn tẹ̀ rẹ́ ẹ̀fọ́ jẹmọ́ nísìn ẹ̀fọ́ tó yẹ kíyàn máa ká lẹ́yìn agboolé kọ̀ọ̀kan gúre kíyàn wá rọra fi ẹja tó dá sí kẹgbẹ sórí iná kẹrù àmàlà ó wá di pé farmer ló ń jáde lọ ra èlùbọ́ ẹ mọ̀ pé problem ti wà. I have a video tèmi àti chief nígbà tá a lọ sí ibi tí wọ́n ti ń wa kùsà táwọn àwọn bàbá tó ń dá oko èèyàn kan ti pè mí láàrin oko láàárọ̀ yìí they are working flatted wá dáko yẹn tán Fúlàní kan wá dá màálù síbẹ̀ á jẹ wáìn tó bá tún lọ report fún ọlọ́pàá tún mú wọn mọ́lẹ̀ ṣèlú nìyẹn. I want to show you the picture that I'm talking about. Once again, anybody send us because send us no, and not send us iPhone, your mama send us the other one. Motigbo. All over the world. Send number and saying Yami Motiri Petiburi Wale. Once again, you are watching a live transmission. Today is the 22nd of March 2022. My name is Olami Koiki. And as I always say, we are fighting for the freedom of their nonsense APC PDP. We are not fighting them. We don't have any reason to fight anybody. Sorry, upload picture here, and then I'll bring it closer, and then I can do a write-up to it later. But I'm sure those of you write up on it want to keep that treaty. I think one can tell like by so come and feel good, come and feel don't or love feel good. If you leave gbogbo politician tó ń chi jàmbá fún yín, àwọn ọmọ 13, àwọn ọmọ tó ti pé 18, ẹ̀ ń dángun wò láàrin ara yín, èèyàn máa lè. Ṣé àwọn èèyàn tí jọ máa lè báyìí? Àtẹ̀mọ̀ bí Fúlàní ló bá ya wọn sùn. This is the picture of myself while I was in Nigeria. Live and direct. This is the first time I'm releasing this picture. You don't need to know what conversation went between ourselves and Baba Aláàfin Ikú Baba Yèyé. I know what I told him in private, and I know what he said back as well. And one thing we need to understand is, ẹni tó jẹ́ Aláàfin tó jọ́ sí lọ́hùn
ló sign treaty tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí nísìn. This picture was in Nigeria, in Yoruba land, when myself and Babawa Chief Sunday IGBOHO visited him in private. That's all I can tell you. Let's leave that for now. Once again, I welcome each and every one of you as you're joining this broadcast. Tẹ́ bá gbọ́ program tí Ìlànà UK ṣe ní town hall meeting, was it on Friday? Gbogbo Friday mo kàn manage ara mi ni. I was very not feeling well, but I still have to do that broadcast for them. He said something that I noted down, that maybe at some point during this our movement before the end of the year, we might have to go and start sleeping in front of their palaces. I'm talking about the palace of Aláàfin of Ọ̀yọ́, Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Amaloma camp síbẹ̀. Aloma camp síbẹ̀. You can see. That's the picture. Not once, not twice, but I won't go into too much details. I'll leave the rest for now. Once again, a very good morning and welcome. Now let's read this treaty quickly. Yes, I totally agree. Any church in Yoruba land that is not spreading the gospel of Yoruba nation is a fake. Stop attending those churches and the mosque and the traditionalists as well. Anyone talk about this Yoruba nation, because Yoruba nation or Yoruba land has been in existence for as long as we can remember, before they came in and start doing mago, dear, until they eventually converted everything to Nigeria. And today we are now using a document that is fraud. Cherry, even the passport alone is fraud. Kamaiti Waso, you are now being given another constitution. Do you understand? I don't even think Nigerians that are talking about election again. Everybody should be talking about how to divide the country peacefully. That's even if we are going to go peacefully. But I'll leave that for our logbon, come calculated. But let's quickly read this. I'm going to just highlight them as I read it. Emma Bino, as I'm going to read it. I can't read it in Yoruba. I'm going to read it in English. Because Yoruba mi ò tí good tó yẹn tí màá máa kà ní èdè Yoruba. Gbogbo tí àkóbá tó ṣe fún wa náà nìyẹn. Tó bá jẹ́ pé Yoruba ló fi kọ́ wa ní everything. Ẹ̀yin lọ sí China, ẹ lọ sí Turkey, ẹ lọ sí Germany, kẹ wá lọ sí school wọn, oníkọ́ lọ máa kọ́ ẹ ní English. Ẹ lọ sí àwọn ìlú yẹn kẹ sọ fún wọn pé, hey, English ni mi, I'm from an English speaking country and I don't understand German. Wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ ẹ pé kí ló wá ṣe ní bíbá. I don't think you know where you are. Anyway, treaty between Adeyemi Aláàfin of Ọ̀yọ́. Let me see if I can increase the front a little bit more. 100 ló wà, ẹ jẹ́ ká gbé lọ sí 150. Ẹ má bínú, ó máa láti try highlight again because at least ó clear dáadáa nísìn. Treaty between Adeyemi Aláàfin of Ọ̀yọ́. Not this one, oh. Not this Adeyemi, yo. Kò ń ṣe bàbá yo. Because this treaty was before him. He is just under the same age with Queen Elizabeth II. Àwọn bàbá tí wọ́n, or I don't know, ẹ̀yin tẹ́ bá mọ ìtàn yẹn, mọ ìtàn bàbá tó mọ ìtàn yẹn ti wà lórí Almaroof lánàá. Ẹ lè máa pè wọ́n ní ẹ lè máa pè wọ́n tẹ́ tó bá fẹ́ ìtàn. Bí ọjọ́ kan náà àwa náà máa invite wọn, we give him money for data so that he can come and talk to us and enlighten us. It's good to get all this history, you know, but I don't know all this, you know, and to get tele, but I know Onse Babai, you tell me by your picture, Sherry, this is me and him, you know. But like I said, I will leave those conversations because they are private. But they know that Nigeria is fake. That's all I can tell everybody. Every one of them, they know. They will understand the Yoruba nation. If you in tobacco see paper, if you see, but in tobacco of our needs, we know.
But the question is they need to come out and say it as it is. So that kí gbogbo ọmọ Yorùbá lè tètè mọ̀ pé ibi tá fẹ́ lọ gangan ni gbogbo àjọ wà. And I say thank you so much, Babawa, for the privilege we had with you, for those times and opportunity that you gave me. Millions of people will love to see this opportunity as well. You know, I'll probably take picture with him. You know, this is our own royal father. We have to be proud of them, just as people are proud of Queen Elizabeth. I'm British man Queen ni. Queen Elizabeth too. Iya Charlie. Cha. O ma ku fún ni. Tó bá sọ̀rọ̀ against ọmọ attack lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Tó bá sọ̀rọ̀ against the Queen, ẹ̀yin lọ sórí Twitter, àní lórí Instagram, lórí Twitter láàárọ̀ ẹ̀ lórí pé àwọn ọmọ Queen, àwọn grandchildren ẹ̀, kò ń ṣe ọmọ ẹ̀, kò grandchildren ẹ̀, Prince Williams àti ìyàwó ẹ̀ Kate, wọ́n wà ní Jamaica ní tí wọ́n ń ṣọlidé. Àwọn Jamaica ní ẹ mọ̀ pé mo kúkú máa ẹ má bínú pé mo tútù ẹ̀jẹ̀ sáré mu wọn kẹwò headline. Àwọn Jamaica ní owó slave trade. Jamaica. Wọ́n wà ní Jamaica lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Jamaica. Wọ́n wà ní Jamaica báyìí. Màá kọ́ fẹ́ headline yẹn wọ̀nyí ni o. Ṣé gbọ́? Prince William, Kate face more protest backlash as talk continue to Jamaica. Àwọn èèyàn bínú. Prince William and Kate Middleton to face more protests about colonialism. Dùn sọ nínú èmi lọ́ka ẹ̀mọ̀ kí mi máa ń ka comment. Àwọn òyìnbó wá ń pè pé ṣé àwọn ni wọ́n dá wàhálà sílẹ̀? Èmi wá ń sọ sọ́kàn pé ẹ̀rọ àwọn ọmọ àlè Yorùbá wọ́n support àwọn eléyìí. Ṣé àwọn grandfather àwọn kọ́ ló dá wàhálà sílẹ̀? Tọ́jú grandfather ẹ̀ bá ti dá wàhálà sílẹ̀, ìwọ náà ló dá wàhálà sílẹ̀ nìyẹn. Prince William and Kate Middleton to face protest. Ẹ̀rí tẹ́ ẹ̀ bá tẹ̀ believe any paper tẹ́ bá ti rí paper independent báyìí, paper àwọn confam paper tìlú òyìnbó yìí ẹ̀wọ̀ headline òun náà parí báyìí. Prince William and Kate Middleton to face protests in Jamaica over slavery and reparations during Caribbean tour. The demonstration will be staged near the British High Commission in the capital of Kingston. Kínìdí, a protest calling for slavery repatriation is due to take place in Jamaica as Prince William and Kate Middleton continue their Caribbean tour. The demonstration will be staged near the British High Commission in the capital of Kingston láàárọ̀ yìí. Ó máa ṣe ní 10:30 a.m. Bàbá ní kẹ́yìn jáde nísìnyí kẹ́ lọ stage protest ní Wọ́lájẹ́ Embassy l'Abuja. Wọ́n máa yìnbọn fún gbogbo yín ni. Olórí burúkú làwọn Fúlàní tí British kó síbẹ̀ tọ́ ní ká lọ máa bá òfin. Ẹ mọ̀ pé èrè ni Fúlàní. Haúsá, Yorùbá àti Ìgbò àwa ń bá òfin Fúlàní. Ẹ rí i pé orí gbogbo wa ti gbálẹ̀. Ẹ jẹ́ continue lórí ti tafẹ́kà yìí. Adéyẹmí Aláàfin of Ọ̀yọ́ and the head of Yoruba land, the four corners of which are and have been from time immemorial, known as Egba, Ketu, Jebu, and Oyo, embracing within its area that inhabited by all Yoruba-speaking peoples, being delirious of entering into and maintaining forever friendly relations with the subject of Her Majesty the Queen of Great Britain and Ireland, and of developing resources of Yoruba by means of legitimate trade with subject of Her Majesty and those under her protection, or who may hereafter come under her protection, and in gratitude for what the Queen has at so much expense and risk to life down from time to time for my country. Have at this day at the city of Oyo, in the presence of witness, declare my intention in articles. Number 1. From henceforth, there should be peace and friendship between the subject of Her Majesty the Queen and those. A máa sọ lórí petition o, èyí tẹ́ mix petition àti referendum. In tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, in tán pè ní petition ni kò ń ṣe referendum o. Torí mo ti ń gbọ́ táwọn kan sọ pé referendum ni is not a referendum, it is a petition. Ẹ lọ máa tọwọ́ bọ̀, ẹ lọ máa bọwọ́ lù. Mo rí ń bẹ̀ ìyá mi gbé mi lékè, mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa náà. Mo fojú pààyàn kankan rẹ́nu yín pátápátá. Mo kí gbogbo ẹ̀yin grandma àtẹ̀yin grandpa nílùú òyìnbó àti nílẹ̀ Yorùbá àti ẹ̀yin gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin kú mi. From henceforth, there should be peace and friendship between the subject of Her Majesty the Queen and those under her protection, and the Aláàfin of Ọ̀yọ́, and the King of Yoruba land and his people, and all other peoples whom he has authority
and influence. Number 2, the subject of the Queen may always trade freely with the people of Oyo and the Yoruba-speaking countries in every article they may wish to buy and sell in all towns, rivers, creeks, waters, marketplaces within the territories known as Yoruba. And I, Adeyemi, around 134 years ago, Leleyo, pledge myself to show no favor and to give no privilege to the traders or people of other countries, which I do not give or show to those of the Queen. Number 3, British subjects and others under the Queen protection are to have the first consideration in all trade transactions with my people. Ǹjẹ́ wọ́n jẹ́ kẹ́ gba visa wọlé nísìn? Ẹ̀yin ọ̀dẹ̀, I'm in one Nigeria. If we have good relationship with them, we should be coming to this country without needing a visa. I keep saying that all the time. No tolls, duties, fees, imposed or charges shall be charged or levied upon the person or property of any British subject or other person under Her Majesty's protection, other than and beyond that of those which are customary and reasonable, or may from time to time be agreed upon to be levied or charged by the Governor of Lagos State and myself. Number 5, I will not allow any dispute that may arise between people frequently or visiting the market in my territory to interfere with or stop the market, and all differences or disputes that may arise other than trade dispute between my people and those of other nations like United Kingdom and America and any one of them, and try visiting the market, visiting the Yoruba land, shall be adjusted by me or refer for adjustment and settlement to the decision of the arbitrator appointed by the Governor of Lagos, and decision award of such arbitrator shall be finally conclusive. Number 6, I engage as far as in me lies to bring about new market between the Oyos and the Yoruba-speaking people, to promote the enlargement of the existing ones, and to keep open all the road through my kingdom to Niger towards the coast. Number 7, it is hereby further agreed that no cession of our territory, no other treaty or agreement shall be made by me other than one I have now made without the full understanding and consent of the governor of the time, being of the said colony of Lagos. Hello, the journey of the colony. You will realize that we have been deceived. Now they're telling everybody, go and get PVC. My PVC is the petition I'm signing, no going back. That's it. Your PVC is the petition. Go and sign it. Don't let anybody tell you that we do not have the right to self-determination. Don't ever listen to that crap. We have the right to go back to who we are before the British government came to colonize us, and then after that, in their own personal interest and economic reason, decided to convert the name to Nigeria, knowing fully well that we are not Nigeria, and everybody now is trying to save Nigeria. Who are you saving Nigeria for? And what will they told you Nigeria for? Is it for the next generation or this present one that has been battered, that has been destroyed? And you see them on the social media, they are still talking about how to keep on Nigeria. Murimbe, Bijami Olorun, it's been a while, my brother. In consideration of the faithful of the foregoing articles of the agreement, the government of Lagos will make unto me a yearly dash to the value of 200 bags of cowries, but such dash may upon breach or neglect of all or any or more of the provisions of the agreement and the discretion of the governor of the colony of Lagos be it altogether withdrawn or suspended. Sealed and signed at Oyo, this day 23rd of July 1888. That is about almost 134 years ago. The current queen, as you can see, she's only 95 years old. 95. This queen. You can see all these different pictures. 1956, she visited Nigeria. At a very young age, she's been a queen. That's why she's been the longest monarch that you can ever think of. So many prime ministers have gone as far back as, that woman. She's died now, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher will stop having British passport or become a British citizen in 1982. Mr. Olayomi Koiki òtọ́ lẹ sọ Yorùbá kò ní láti gba visa láti wọ̀lú. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Liz Dada grandma kò jẹ́ ká tẹ̀ máa gba visa wọ̀lú yìí rárá.
if we have a good relationship with them. But we don't have a good relationship. And some gullible Nigerians now trying to save. You are saving Nigeria for the empire. It's as simple as that. But our politicians are the ones that they are using. Hey, Nigerians are doing well in UK. The British government likes us. No, they don't like anybody. Forget about it. There are so many people now, Nigerian people, the immigration officer, a 21-year-old, is looking at your document and saying, no, go back to Nigeria. You don't have right to be here. Àwọn ọmọ kékèké ó kó wọn sínú immigration center. They will disrespect you on your way coming. They will look at your passport. Only family friend wa kan tó ń bọ̀ ní December. Wọ́n strip ẹ̀, wọ́n fẹ́ kú, ó kù díẹ̀ kan strip ẹ̀ ní kẹ́ẹ̀t. Wọ́wọ́ níṣẹ́ yẹn nílùú yìí ni. Kódà gbogbo application tó ṣe ní Nàìjíríà, wọ́n ní kó ṣí gbogbo ó ṣí fóònù ẹ̀, ó ṣí bank account ti Nàìjíríà. Wọ́n fẹ́ mọ̀ pé olówó níbẹ̀ kí ló lè tó yẹn kẹ̀. And now, yeah, queen of deceit. You're right, ìyá mi gbé mi lékè. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò. Mo kí bàbá mi Olúwaṣèyí. That particular statement is enough, but to take them. That's why àwọn ìlànà UK. I'm already speaking to ìlànà America. We should have them to come and speak to us. I've also into UAE náà. Tẹ́ bá ti ní time, ẹ wá ká wá bá a sọ̀rọ̀. Every chapter of ìlànà, come and speak to us. Let people know you so that you can tell us what you are doing. Nothing more than that. But to contact America, one of my get back see me. I'm waiting for them. But to contact Dr. Aliu, come bá a sọ̀rọ̀, one of my get back see me. So that kẹ́ má rò pé bí a kó ìké òfin gbé àwọn kan wá, àwọn tá a bá reach out sí tọ́ba náà bá a sọ̀rọ̀. We wait for them patiently. Tó bá ti wá kò sí ìgbà tá a fi ṣe sí. Yes, no. Ṣé 1984 ló change òfin yẹn? Margaret, no, kò ń ṣọ̀rọ̀ visa ni mo sọ yìí, bàbá mi Olúwaṣèyí. Àníṣe ẹni tó bá bí sí ìlú yìí because àbúrò tèmi jàǹfààní ẹ̀ ni mo ń sọ yìí. Last born wa ó jàǹfààní ẹ̀ ìlú ìlọ́ bí sí. Àwọn ni the last set tí wọ́n jàǹfààní pé tó bá bíyàn sí ìlú yìí. Kí ni mo fẹ́ wá nísìn kó tó di pé mo ṣe Google yìí nísìn. I wanted to search for something. Alright, ẹ jẹ́ kí n padà báyìí. Àwọn tí fẹ́ kó kú nísìn, but like I said, London Bridge is going down. Okay, ó dàn pé èèyàn kan fẹ́ bá mi ṣe fẹ́ bá wa dá sí ni Prince àbí nǹkan mi lẹ pè sí. Ṣé ń follow program ni? Mo follow program ẹ̀ pọ̀ mo ní di link tí máa ti. Okay. Ti sign on fún. Màá send ẹ̀ sí. Adọ́dọ̀ yín. Okay. All right, sir. All right. So, bá ṣe ń bá ètò yẹn, we should never say that a Yoruba land, yes. 1983 ni wọ́n cancel òfin yẹn. Margaret Thatcher ló cancel ẹ̀. Ìyá ẹ̀. Wọ́n máa ń pè ní orúkọ kan tó máa ń pè. Margaret. Òun lélẹ̀. Iron Lady. Iron Lady ní sáà she died in 2013. Èmi ti dé ìlú yìí. Kódà ọmọ ẹ̀ lára àwọn ọmọ ẹ̀ kan lọ ṣe àwọn bàbá. Mo kàn máa ń wá àwọn tó wà nílé. You are defending the empire. Àwa táwa ń bíbá ẹ̀gbọ́n sef. Àfi defend wọn mọ́. Even though we know that they are doing good to our family, our parents here and everything. But at the end of the day, they are not doing good for those of you at home. Tó bá fi dídà tàwa nìkan ni àwa máa gbádùn àbí báwa ti wà nílùú wọn. Ọ̀dẹ̀ lè ṣe nǹkan ìjọ́kíjọ́ tẹ́ ẹ̀ bá ti rí mi. Kẹ́ mọ̀ pé British government lọ́wọ́ sí nìyẹn. Kẹ́ tètè ya bá ń pariwo síta. Torí pé Fúlàní ò gbọdọ̀ jí mi gbé níbi tí mo wà yìí. Ìjọ tẹ́ ẹ̀ bá ti gbúrò Kóìkì. Kẹ́ mọ̀ pé British government lọ́wọ́ sí nìyẹn. That Ọba Adéníran Adéyẹmí too, the father of the so bàbá yìí ló ṣe treaty yẹn àbí. So bàbá tèmi bá ya picture yìí ẹ ṣe gan ni Iron Lady bọ́ irú kan tó ń pè náà ni Iron Lady. Ó burú jáì Iron Lady. Ó burú jáì. So bàbá Aláàfin present one yìí òun ló sign treaty tẹ̀ ń wò yìí treaty yìí. But the treaty yẹn wà again now. Treaty tẹ̀ ń wò yìí bàbá Aláàfin, the present Aláàfin bàbá tiwọn ló sign treaty. So why are they now all trying to avoid as if wọ́n lọ́mọ náà sọ like I said. Tìbákọ̀ jókòó báyìí sometimes when I read some of the articles that come out from the palace in Oyo State, I just laugh. Mo rí ń bẹ̀ ìyá mi Elena. I just laugh. Yes, they funded the coup. Àwọn ọmọ Margaret Thatcher bàbá 419 lọ́mọ ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ lọ wá son. Kí lórúkọ ọmọ yẹn again náà? Ẹ má bínú pé mo kàn ń yàbàrà. Bàbá 419 lọ́mọ ẹ̀ yẹn.
wọ́n pọ̀ ọmọ yẹn ní Michael Thatcher ó dà fún lélẹ̀ Michael Thatcher. Oríṣiríṣi crime ló ti dá káàkiri. Only if you know. Gullible Nigerians sit down there trying to defend Nigeria. Anyway, now I think we've spoken enough about that, and I just want us also to remind ourselves all the time, ṣé rí pé àwọn Jamaica ṣe bínú for the slave trade. Àwa ò bínú mọ́ àbí àti wà okay. Mo kí ẹ ní gbogbo Ifọ̀ níbẹ̀. Mo kí gbogbo èyí tí ẹ ń ṣiṣẹ́ takuntakun. Ẹ já wá sórí petition díẹ̀. Ká fọ̀rọ̀ àwọn British sílẹ̀ díẹ̀. Èèyàn mélòó ni kò tí sign petition yẹn? Èèyàn mélòó ló wà lórí thread tó ń gbọ́ wa báyìí tí bóyá for ìdí kan àbí ìdí kejì bí ẹ gbàgbé ni bí ẹ rántí ni àbí bóyá ẹ sign ẹ wà sure. Èèyàn mélòó ni kò tí sign petition? How many people have not signed the petition? Ẹ jẹ́ ká fi gbogbo ọ̀rọ̀ àti mọ̀ nísìn pé history sọ fún wa pé queen tó wà lórí oyè nísìn Queen Elizabeth II ilẹ̀ Yorùbá is far older than her, and even the treaty that was signed between our own forefathers and their own grandparents or whatever indicate that a Yoruba land has been in existence for as long as we can remember. Once again, I welcome you all as we continue to educate and enlighten ourselves about the reason why we should leave Nigeria alone. We should now start talking about Yoruba nation, no going back. Nothing more than that. Don't ever let anybody intimidate you at all. Whether they are pastor that is saying that don't sign that petition, or whether they are Babalawo, don't sign that petition, or whether they are Muslims or whatever. Don't let anybody intimidate you. Olórí ìyàwó Liz Dada ní olórí burúkú ní Margaret Thatcher. Olórí burúkú dá Yorùbá yìí pọ̀ mọ́mì. Olórí burúkú ẹ̀ ló dá ká máa san poll tax ló dá poll tax sílẹ̀. Wèrè poll tax yẹn ni wọ́n sọ di council tax. Àwọn ìyàwó yìí ti pẹ́ ní UK. Kọ́lọ́run jẹ́ ká tètè gba Yorùbá nation kí gbogbo yín pátápátá kájọ délẹ̀ lérí ká gbé àsíá wa sókè. Ṣẹ́rẹ́ tí ẹ ní doubt pé ilẹ̀ yóò ní bọ́ sí a ti lọ already. Ṣẹ́rí gbogbo tó ń play ní Nàìjíríà nísìn, they are just trying to keep the status quo. If table yẹn ti ń shake báyìí, àwa ni ká já wálẹ̀. Gbogbo ọ̀ràn dẹni ká fi já wálẹ̀. Ẹ má jẹ́ ká bẹ̀rù pé báwo la ti fẹ́ já wálẹ̀, ara bá ti fẹ́ já wálẹ̀ lélẹ̀. Ẹ̀yin lọ fún wọn ní 5 million. You don't need an email to sign it. It's optional. You don't need an email to sign this petition. I'm going to do a test again like we've done in the past. Èmi ti sign rí. I'm just going to input my details again. I'm going to take off the email. I'm going to remove it. I'm going to add +44 to that number because I'm in UK. Ìlú tẹ́ bá wà, even tẹ́ bá ní Nigerian number, ẹ wà preferable kẹ́ lo number ìlú tẹ́ ń gbé. Bóyá America lẹ wà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì ń lo Nigerian number. Ẹ ṣe lo number America yín. Bó jẹ́ United Arab Emirates, bó jẹ́ Japan lẹ wà, bó jẹ́ New Zealand lẹ wà, Australia, bó dẹ̀ jẹ́ Thailand. Ó tójọ́ mẹ́ta tí mo gbúrò yìí tẹ́ wà ní Malaysia. Ó ní ọ̀kan tó máa ń bá mi sọ̀rọ̀ ní Malaysia bí aṣẹ́ ni kò jẹ́ ká rí wọn. Gbogbo yín náà là ń kí níbikíbi tí Ọlọ́run ní kí gbogbo wa ṣì wà. But èmi mọ̀ péjọ́ tí a bá ti nà àsíá wa, so many people wọ́n á máa resign níbi tó ti ń ṣiṣẹ́, wọ́n á tẹ̀ padà wá sílé pé káwọn wá ṣe contribution tiwọn. And I'm not joking. I'm going to put my own age. I'm going to put my state. Tẹ́ bá ti highlight ẹ̀, ó máa sọ gbogbo state yẹn Ògùn ní tèmi. Ṣé rí ibi tó sọ pé date of birth yìí, ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé ẹ ní láti fi 19 kìíní kan sí or May 19 something. No, age yẹn nìkan, ọjọ́ orí nìkan ni wọ́n ń béèrè. Màmá mi Mary àfipẹ́ kí lẹ fẹ́ máa wo Nigerian news. Ẹ ní kankan tẹ fẹ́ mú níbẹ̀. It's fake. There's nothing in Nigerian news. It's a waste of time. Bí alẹ́ kankan bí ẹ tẹ bá kọ̀ fi catch up. It's fake. Mo ti sọ fún yín pé nǹkan sọ lórí Nigerian news. Ìyá ẹ̀ tún gbé mi lọ sọ̀rọ̀ pocus tá a máa ń sọ̀rọ̀ lé lórí yẹn. Ṣé pocus?
èmi gan máa ń gbàgbé hocus pocus ṣé hocus pocus ni ìyá mi hocus ó dẹ̀ kó gbé jáde nà bá ti lórí timeline mi hocus pocus ṣé hocus pocus ni ṣá kò ṣóun lélẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá rántí ẹ̀yin náà tètè type ẹ̀ náà ìbájọ́ ń ṣètò yìí ni ó ti há lórí mi ni hocus pocus ló dà pé la máa ń pè mo fi lọ fún yín ní meaning again ni o ìyá mi gbé mi lé kódà báwọn sí lórí thread mi ó ní meaning ẹ̀ náà pé hocus pocus náà ni màá mọ̀ nísìn hocus pocus ṣe rí gbogbo news tẹ́ ń gbọ́ Nàìjíríà is called hocus pocus hocus pocus ẹ jẹ́ ká gbọ́ meaning ẹ̀ a ṣe ń padà bọ̀ níbi referendum yìí ìyá mi tó kọ̀ sọ̀rọ̀ news yẹn ló jẹ́ kí n tún wá sí bíbá ẹ̀ so anytime you are listening or I mean it's good to read the papers in Nigeria and all that is good but just remember that majority of what they are discussing there is called hocus pocus. Hocus pocus. What is the meaning? Meaningless talk or activity ẹ máa gbọ́ typically designed to trick ẹ̀yin ọmọ Yorùbá that Nigeria is a country. Mo rí gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí Instagram. People sit down on the Instagram and they are listening. And the same way we have people that are listening on the MixLR. Continue to support us so that we can continue to also pay for. Àárọ̀ ìnísìn, mo rí pé XSplit mi nígbà tí màá fi switch it on. Ó ń sọ fún mi, no, what they send email ni. And you know I always have evidence. But before I show my email, I'm going to come out of the thread first. And then I'm going to now show you the evidence that I just paid for the XSplit. It's not free. It's not fully free. I pay for it. So let me just go on my email address. And then I'm going to show that email to the public. But I want to open that just to prove to you that I just made a payment this morning. Just as we pay other services that we are using. It's not free. We need to take down some of these things. Okay. Let me and I'm going to show that now. So let me now show you, so that you can understand when I keep saying support us. All this money you are giving us, sometimes I want to support apart from our team that are working for us. This is my email address. There's nothing to hide. And I mean, this is the background of my email. So now you can see from this email. Again, move camera, it's okay there. It was 2:15 a.m. Cheripe what try láti yọ owó lórí XSplit yẹn. Kí ló sọ? Ó ní the payment failed. While I was sleeping, àwọn fẹ́ yọ owó, wọ́n rówó yọ nínú card. Tó bá yẹ pé owó wà níbẹ̀ ni, wàá rówó yẹn yọ easily. But ìgbà tó sówó níbẹ̀ nínú card tó ti fẹ́ yọ owó yẹn. Cheripe at 2:15 a.m. If you look at that email address right there, let me just increase the front a little bit more. Cheripe ó show pé they could not get money out. Tí bá open anything. XSplit, hey, Musa Kalam, rówó yọ kí ló ṣẹlẹ̀ kẹ̀? Ta ló ń pè? Hello? Hello? Focus Nigeria. Focus, no, kò ń ṣe Focus Nigeria là ń tẹ́ ń sọ bàbá wa. Hocus pocus. Mo ní Focus Nigeria ní nǹkan tí ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn. Lórí kí nìyẹn? Focus Nigeria. Gbogbo àwọn yẹn fake money. Focus Nigeria. Okay, ẹ ṣé gan bàbá mi. Thanks for that. Ẹ ṣé gan ni sir. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ wà nílé. Ọlọ́run ló mọ ẹ̀ tẹ́ ń ná owó tẹ́ kẹ́ máa fi jẹun lẹ́ fi ra data. So ẹ rí pé at 2:15 a.m. XSplit support here. I am writing because it looks like your subscription $15 didn't go through. But I've made the payment already. But it's because there's money there. Ṣé rí pé not to make payments here. I've made that payment this morning at exactly 7:31 while I was about to start the program. Ṣé rí pé mo make payment $15. Ó lè kéré, but this is a month. Every month lele. Apart from tabatu padà sẹ́yìn díẹ̀ nísìn. Ẹ rí pé mo tún sanwó ní bíbá. Kò ń ṣe owó Uber lele yo. Ìyẹn yàtọ̀ personal transaction nìyẹn.
tí bá wá síbí báyìí even ẹ rí pé mo renew GoDaddy website wa was suspended that was but ó ti padà nísìn this is our website KOIKIMEDIA muda because tá a bá sanwó ẹ ní rí site yẹn and that site has information that we are putting there again I have to make that payment. All these things are not free. Mo ti sanwó ilé náà. So all your contribution and the same thing tí BBC ṣe náà nìyẹn tí BBC ò bá rówó kò lè ṣiṣẹ́. So if you come here now ẹ rí pé wọ́n sọ pé thank you okay mi send email sí wọn pé mo lè access email website wa but mo rí LSP mi ni mo publish ẹ padà but after I make the payment he sent me a receipt straight away. Nothing is free. Cherry only your renew and loaded. I can share a receipt by Lume anyway. But at least you have an idea just to tell you that, you know, all your support goes a long way. That's what I'm just saying. So we made that payment just as we are doing with the Zoom and all that as well. And we give thanks to those of you that continue to support the platform. It's exactly 9:23. We'll open the phone line in just about a few minutes. Now, ṣé referendum là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ni àbí ẹ má béèrè pé ibo la dé lórí sign petition ẹ máa lọ sign ni kíyàn kankan má bí wá ẹ lọ máa sign ẹ káàárọ̀ bàbá wa Kúnlé Ṣítà ẹ lọ máa sign petition lásọ ẹ ní láti béèrè pé ṣé nọ́mbà yẹn ti pé ṣé kò tí pé ẹ lọ máa sign ẹ and we appreciate everyone that is working flattered, you know, in different locations across the Yoruba land and outside that are doing their best to make sure that that petition will continue to sign. Ẹ fi mọ nọ́mbà tó wà lórí ẹ̀ ìyẹn ò ṣe problem tí yín nísìn. Let's continue to sign it. Let's continue to sign it. That's all we need to be interested in. Referendum kọ́ ni à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ o. Referendum. Referendum kọ́ là ń ṣe. In tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ òun ló ń pè ní agent cut àwọn kìíní kó má di pé ó máa lọ stop. Article document ti treaty yẹn. So we all understand it. Again, this is the picture between myself and the current Aláàfin of Ọ̀yọ́. Tẹ́ ń pè ní bàbá wa ikú bàbá yèyí or bàbá gbogbo wa náà ni anyway. Most of them know that Yoruba land is what is meant to happen. But for whatever reason, ìtọ́ba sọ níta kọ́ ló ń sọ nínú ilé. But I will leave that conversation because those are private conversation between myself and him. Ní láti rí gbogbo picture yìí àti rí lọ́pọ̀lọpọ̀. We can still leave this one. Now, we are doing petition. Petition là ń ṣe, not referendum. Ẹ má mix it up. Kí ni meaning petition? It's called Petition. Again, it's called Petition. It's called bàbá wọn not bàbá wa. Wàhálà bàbá ìpọ̀ odò àti dé ó ní bàbá wọn not bàbá wa. Okay. I'm sure when they come out and say Yoruba nation now, làwọn náà fẹ́, everybody will say bàbá wa ni wọ́n. But for now, hear me, Pastor Moni, everybody knows their father. Again, we are doing Petition. We are not doing Referendum. ẹ gbọ́ mi dáadáa o. Ẹ má mix it up. In turn, sign lọ́wọ́lọ́wọ́ is petition. Now let me complete this section. Ẹ mọ̀ pé nísìn ìbéèrè ṣé gbogbo wa la rí details mi ṣe rí pé mo fi email sí ṣé gbogbo wa la rí bí ṣe kọ síta mo ti sign tẹ́lẹ̀ rí mo ò wá sure bí ó lọ mo kò tún fẹ́ try again kò nullify tó wà níbẹ̀ ó kàn máa sọ fún yín pé that data has been submitted before. That's all. So now let's click submit and see the message that ó lè kọ́kọ́ kó sọ pé oops invalid email. Àwa mọ̀ntá máa click lé lórí or kó sọ pé data ti wà submitted ọ̀nà méjì ni. Ẹ̀yin tí ẹ bá wà sure kò cost ní anything pé kẹ́tù lọ check again. That's all. This should not be giving us any problem by now. Atiwani, I think the 3rd week of this petition now, if I'm right. I think this is the 3rd week. So by now, all we need to do is, ẹ̀yin tí ẹ bá lè máa bá wa gba information nílé, ẹ gbà, ẹ kọ sí paper, tẹ bá dẹ̀ máa kọ, ẹ jẹ́ kó clear dáadáa. Èyí tẹ́ ń send sí wa, àwọn tá ń send ẹ̀ sí ń sọ pé Kóìkì, number 13 yìí àrí dáadáa, àrí telephone, ẹ bá wa kọ in capital letter, kó bold enough, so that àwọn tó ń sign ẹ̀, wọn ní máa wà stress. Èyí tẹ́ ń send information sí wa nìyẹn, ẹ ṣé gan ni.
Yes, the form is very, very easy to sign. So now let's click submit. Ṣẹ́gbọ́, ó sọ pé oops, invalid email. Tó bá ti gbé jáde báyìí, all tẹ́ ní láti ṣe ni pé kẹ́kọ̀ọ́ click OK. Ó dẹ̀ sọ pé oops, phone number already existed. O lè ṣe nọ́mbà yẹn lẹ́ẹ̀mejì. That means pé ẹ lè lo nọ́mbà yín lẹ́ẹ̀mejì. Ẹ lè sọ pé ọ̀rẹ́ mi ò ní nọ́mbà. Ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ ń sọ pé mo kàn gbé gbogbo dátà tó wà lórí kọ́ńtàkì mi mo bẹ̀rẹ̀ sí ń tọwọ́ bọ̀ mo ń sign ẹ̀. Ìbéèrè ni pé báwo lẹ ṣe mọ age ẹni yẹn? Báwo lẹ ṣe mọ state ẹ̀? Tẹ bá jẹ́ pé ẹ pè wọ́n, tẹ sọ pé wọ́n sign petition o, mo mọ̀ pé busy, ṣé kí n bá yín sign ẹ̀? Kí ni age yín gan? I'm sure you don't know their age. Ẹ má fi age tó ń ṣe age yàn sínú bẹ̀. Tẹ wá ní ẹ bá wọn sign ẹ̀. Anybody tó fẹ́ báyàn kankan sign, ẹ kọ́kọ́ confirm ẹ̀. Good morning, Julius Tosin. Ṣé rí pé ó ti sọ pé nọ́mbà tèmi ti wà, ó ti exist. That means pé mo ti register nọ́mbà yẹn, o lè register lẹ́ẹ̀mejì. Eléyìí ò ń ṣe 419 Nigerian petition là ń ṣe o. And again, ìdí tá ṣe fẹ́ kúrò nínú ìlú jagbajantis, ìlú wèrè, ìlú tí ó ti bá ti mẹ̀kúnnù. Ó sọ fún wa pé Nigeria dey our comfort. Ó yẹ kẹ́ máa sùn ní mo mọ̀ pé ti ṣe night, but ẹ ṣì wà awake àbí tó bá yẹ pé ẹ off lẹ́nìí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ti ilẹ̀ Yorùbá. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa tí ẹ wà. Ẹ máa ní àwọn ìyá wa láta. Àwọn ìyá wa olókòwò ni wọ́n. Àwọn Fúlàní tí wá ń ta. Kódà èèyàn kan pè mí ní, ẹ mọ̀ pé mo sọ pé èèyàn kan pè mí láti farm. Ó ní ẹ̀gbọ́n mi, ó ní ṣe mọ̀ pé gbogbo oko tí Fúlàní ń dá ládùúgbò wọn, wọ́n ń rú lọ sí north padà. Mo ní báwo ni ẹ tún ṣe tún possible torí Ọlọ́run. Ẹ já gbọ́ láti ẹni tó fẹ́ pè wá tó ń bá wa sọ̀rọ̀ yìí. Hello. Hello, Koiki. Ẹ kú iṣẹ́ o. Àwa ni Mo ní kí n dá sí ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn. Go ahead. Nígbà kan gbàdá ìṣẹ́jú. Àwọn tó wà ní àwọn kan with good lawyers tó bá lọ sí court tó fẹ́ sí kàṣà lọ with the colony of Lagos. Wọ́n lè prove pé they were born in Lagos and their great grandfather ṣe mọ̀ pọ̀ fún wọn níwèé. If you can prove it in court that you are from the colony of Lagos, because by right that colony is still tó máa lọ ká gbogbo nǹkan tó wà ń bẹ̀, they are still Lagosians. And treaty there wà láàrin wa àtàwọn. Bẹ́ẹ̀ni, torí mo rántí pé àwọn bíi méjì mẹ́ta kan kó tó di pé you have to have a good lawyer. Nígbà yẹn, wọ́n bá ní wọ́n ń tọ́jú wa good, owó àbú náà lọ fi ṣàbúlà lè. Bó ṣe rí náà nìyẹn, bẹ́ẹ̀ ni kò sí kankan. À ń bètò. Ó ti cut off. Ara ń tàn sọ náà ni. Mo ti fi nọ́mbà mi kejì síta látàná. Nọ́mbà yẹn fún calling náà ni ẹ lè fi pè fún àwọn tó bá ti ní nọ́mbà yẹn lọ́wọ́. That number, ẹ jẹ́ n tẹ̀ lọ wá nọ́mbà yẹn jáde nínú, mo post ẹ̀ sórí timeline wa lánàá. Just for ẹ rí pé bí ṣe ń bá ìyá wa sọ̀rọ̀ nísìnyí, ó disconnected. But nọ́mbà yẹn, it's only for calling. Ẹ má add ẹ̀ sínú group. Ẹ má send the video kankan sínú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá send ẹ̀ mo ní ṣe, má delete ẹ̀ ní, mo dẹ̀ ní ká. But the other number yìí tí gbogbo yín ti mọ̀, 979 yẹn, ìyẹn mo lè fi gba messages, mo lè fi gba anything. So mo ti share number yẹn pẹ̀lú everybody. Then ẹ̀yin mùsùlùmí àtẹ̀yìntẹ̀ ń ṣe mùsùlùmí, ìjọ Friday yìí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá àwọn ọmọ mẹ́ta ẹ láti lè lọ sí gbogbo mọ́ṣáláṣí pátápátá kẹ́ lọ dúró síta bẹ̀. Bọ́ bá ṣe ń jáde kẹ́ máa bí wọ́n pé ṣọ́mọ nípa petition. Wọ́n lè ti gbọ́ kọ́má ìtì mọ́ bọ́ ṣe fi sign ẹ̀. Duty ti yín ni pé kẹ́ wà níta. Akọ́lá Jímọ̀sá o, ìjẹ́ tẹ̀ ti gbọ́ nípa petition tí wọ́n ń pariwo ẹ̀ lórí social media tí Yorùbá fẹ́ fi gbé ìgbésẹ̀ tá fẹ́ fi lọ. Kò ń ṣe referendum o, ẹ má mix it up o. We are not doing a referendum here, but we are preparing for what will lead us into the breakup of Nigeria. That's all I can say. It doesn't matter how we're going to break it. Whether we are going to break it without a fight or we are going to go with a fight on méjì ni, it doesn't matter. Ẹ ṣé gan ni yàrá comfort. Mo rí ń bẹ̀ Atalabi. A new constitution will decide who is Yoruba. Why would you use what was there during the time of the British and the rules?
oh yes the former number méjì náà ti di méjì náà ni but mo fẹ́ jẹ́ kí the other number tá tún check mú jáde kó tún máa ní heavy load with the second one so number méjèèjì náà ló wà lọ́wọ́ mi so tẹ́ bá pe méjèèjì màá gbé but ẹ rí i pé ìyàwó tó ń bá mi sọ̀rọ̀ nísìnyí àti sọ̀rọ̀ kan kó tó cut off is because of the heavy load on the WhatsApp nothing more than that load yẹn ti pọ̀ jù ni òun ló ń fà wálẹ̀ load kò ń ṣe pé fóònù mi ni problem application yẹn gangan ni problem ẹ mọ̀ pé WhatsApp is an application and that's the reason why it keep bringing it down now a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí poverty ní bíbá so now I hope pé àlàyé yẹn ti yé wa pé petition la ṣe ń sign but mo fẹ́ sọ meaning petition but ẹ bá wo data yìí ó jù bẹ́ẹ̀ lọ 70 million of you at home pẹ̀lú àwọn family tèmi náà ní family nílé are living in what we call extreme poverty gbàdúrà pé kó má jẹ́ extreme poverty o àwọn kan tí ń sọ pé Koiki delete this picture with Aláàfin mo sọ pé ẹ bá lọ ka comment ní sí eléyìí in fact I can't believe this picture can this be true picture of Koiki with Aláàfin of APC or your state eléyìí yes Mr. Koiki please delete this post because this particular Oba is not supporting Yoruba nation he's against it he stand with one Nigeria all the time àwọn ọba tó ń ta kìnnìkan Koiki is a betrayer as well I never for once trust him so trust him abeg tẹ́lẹ̀ ọmọ àlè ilé ní Koiki please delete this post ASAP that man they call an Oba is a betrayer ilé na abeg forget it love yourself alone Koiki is himself not a betrayer àwọn tèmi nìyẹn Koiki na number ilé ní Koiki na number 1 betrayer ẹ jẹ́ ń lọ wẹ́ nìyẹn ó gbé lẹ́kìtì ó ní òun study ládó Èkìtì àmì sọ pé kò níṣẹ́ lọ́wọ́ ìkọ̀lé tó síná ọmọ àlè ìkọ̀lé tó sómi àfi gbogbo tó ṣò lórí eléyìí tó ń sọ pé betrayal lèmi mo lọ wo page ẹ̀ nísìnyí kò kárí gbogbo information tá à ń sọ̀rọ̀ lórí Yorùbá nation àfi gbogbo skit ránù mo sọ wípé tí bá ti post kan bẹ́ẹ̀ wàhálà ló máa ń dálẹ̀ eléyìí ní Dámilọ́lá in I go soon wise up eléyìí ní please Sunday Igboho nobody should push you out again ẹ ṣáà ń bínú pé Igboho ò mọ̀ yín rí delete this people will not trust you again because all these kings no support us Koiki please delete this picture hey close. Stop posting this kind of picture. We don't reason the same way other people will reason otherwise. My brother, you remember long time picture. Eleni Koiki is a traitor. Himself never to be trusted. Àṣírí ma tooth. Ṣé tó fẹ́ tó àṣírí ẹ̀ máa post the picture àṣírí ẹ̀ síta àwọn ọ̀dẹ̀. Àwọn tó wà nílé. Wọ́n ti forí yín mú kọ. Má ṣe o. I love reading those comments. Ó máa ń dẹ̀rìn pa mí ni tí bá ti ká àwọn comment àwọn èèyàn wa poverty ni ní tí poverty ti ṣe nílé ayé yín ara poverty náà ni inú poverty tẹwà òun ni mo fi wọ̀nyí báyìí ok máa post number yẹn náà sínú ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá lórí kìíní nísìn kí ló ń pè orí ń bọ̀. It's too much. You need to reduce it there. To post it on YouTube. So ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ má send the video sórí number yín. Ẹ bá send them ní ṣí mo ní kà. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n àdáhùn tí ó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lóhùn. Sáwọn onílàákàyè ni. Gbogbo wọn fẹ́ di PA Igboho ni. Ìyẹn ló ń dùn wọ́n. Àlàáfíà dẹ̀ ni Igboho wà ó ní máa kí gbogbo yín. Anyway, so now in town sọ̀rọ̀ lé lórí is a petition not a referendum. Gbogbo wọn lọ́mọ ń pẹ̀ sẹ́ bàbá ẹ̀ mo mọ̀ ń tọ́ sọ fún wa but it's just a shame that they can't come out fully and tell us exactly what they say behind the scene. It's just unbelievable, you know. When I look at them, I just ask myself, it's unbelievable, you know. They are in their old age. They have nothing to be scared of, nothing to be worried about. A sọ fún wọn pé ẹ láwọn ọmọ tó dá lẹ́yìn. Ẹ̀yẹn kò bá wa sọ ní tẹ́fẹ́ ká sọ yẹn. Iṣẹ́ ní tẹ́ sọ fún àwọn yẹn bàbá ẹ sọ síta. Táwọn bàbá ẹ̀ bá sọ tí wọ́n sọ sí wa létí tó bá sọ síta gbogbo yín warapata inú yín máa dùn ni but they can't, you know. Mo ṣe máa delete ẹ̀ they make it.
ṣé àwọn lọ́ba mi ya picture lọ́ máa ṣe ní kí n delete ẹ̀ ní delete ẹ̀ sí. Ìbí mo sọ fún yín náà pé mo bá àrí bàbá Ayọ̀ Adébánjọ, mo sọ fún yín náà mo dẹ̀ ti show picture yẹn rí. I've shown that picture before as well. But ọlọ́gbọ́n ló lè yé. But I don't know why they're scared. You know, this man, they are 90 plus. Ẹ kò sọ̀rọ̀ jáde, ẹ̀yin láṣẹ lẹ́nu náà, bàbá ẹ láṣẹ lẹ́nu, ẹ sọ̀rọ̀ jáde. Kẹwàá mọ̀ bí ẹ láwọn ọmọ lẹ́yìn. Bí ẹ láwọn ọmọ lẹ́yìn. Ẹ fìyẹn sílẹ̀ kárígẹ́ ìgbé Amayo, please be careful. What do you mean your utterance? Ṣọmọdé ni mí ni. Ṣọmọdé ni mí mọ̀ tí mò ń sọ. Orí mi ò pé àbí. Bẹ́ẹ̀ bá dífá gọ́nsẹ̀ in tó wà ní orí agbárí mi tí mo fẹ́ sọ àti tí mo fẹ́ sọ tí bá ti jókòó sí bíbà nǹkan kan calculate lórí mi in tí máa sọ tí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ màá gbọ́ in tí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ ẹ̀ ní gbọ́ ànímọ̀ sọ tí mo mọ̀ tí àwọn bàbá ìtọ́ sọ sí wa létí àníkọ́jáde kọ́ sọ síta wọ̀ lè sọ síta all scared in their 90s èmi wá jẹ́ ọmọ 40 plus èmi jáde mò ń pariwo Yorùbá nation gbogbo àgbáyé wò mí ẹlòmíì báyìí nísìnyí ọjọ́kùn sórí awọ ẹlòmíì orúkọ yẹn wọ́n mú káàkiri ẹlòmíì picture yẹn wọ́n mú káàkiri for what torí kíni ṣé mi ni èmi mo fẹ́ jẹ president ibẹ̀ ni ṣé mi nìkan ni mo fẹ́ jẹ mùdùmùdù tá a bá gba Yorùbá nation ni èmi mi wà níbi tí wọ́n ti ń ṣe mùdùmùdù ìlú mùdùmùdù ni mo wà bí ṣe wà ní UK yìí nísìnyí ibùdó pé mò ń ta sí wọn rẹpẹtẹ platform mélòó ló ń pariwo queen lórí show wọn because they are scared or probably they are not interested. But èmi mọ̀ pé problem ta ní tó ń fún wa ní baba concern òun ni British government ọ̀rọ̀ Wọlé Ọ̀pẹ́yẹmí you better be careful ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń fi kíní ẹ̀ sí Facebook máa block yín lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ if you have posted it 1 or 2 times is enough ṣẹ́rí ní tẹ́ ń ṣe yẹn ẹni tó bá ń post nǹkan continuously you just realize that you can't comment anymore it's a waste of time so you better stop it and moreover you are not even putting the full website you are just putting or you didn't put www. So when you do that, Facebook will block you. It will look like you're attacking, you know, the platform. Ṣé tí bá wá sọ pé mo ní conversation pẹ̀lú ọba ṣé mo sọ conversation yìí síta nísìnyí abeg Amayo please don't stress me out ó ṣàárọ̀ kùtùkùtù. How lèmi tẹ́mi pariwo pé Yorùbá nation táwọn ọba yóò lè jáde ọba ìdẹ́ ti wà lórí oyè nísìnyí ó dà pé wá 50 years. Èmi wá jáde èmi ṣe wàhálà mo ń rù gbogbo orun ti sá lọ irùngbọ̀n ti funfun àwọn ọba tó mọ̀ nípa Yorùbá we definitely tẹ bá expect pé gbogbo tí mo bá wọn sọ ni máa jáde tí máa sọ yẹn ni bẹ́ẹ̀ mo ṣe máa sọ yẹn jáde ẹ jọ jókòó jọ ṣe mo á jẹ ó rà pé àwọn èèyàn mo sọ pé ìlú ilé mi gbé èmi ò gbé Nàìjíríà ẹ má máa compare mi pẹ̀lú journalist Nàìjíríà ìlú ilé mi gbé ìlú tó tọ́ èmi lélẹ̀ mo lè sọ pé ìlú ìlú tọ́ mi àbí 1998 ni mo ti dé UK please move on to our conversation bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa kọ́ máa flow rẹ̀ padà ẹ̀fọ́ tí fẹ́ kakọ́ gbègbè àwọn bàbá yẹn náà whether they are private accommodation or the palace kò sí náà kò sómi kò sí anything you know. Distraction bẹ́ẹ̀ ni distraction anyway ẹ jẹ́ ká ṣojú òpó kí ẹ mọ̀ pé à ní pẹ́ lọ sí Star Radio ẹ jẹ́ ká ṣojú òpó fún ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa náà anyway so I hope we understand the difference between a petition ẹ jẹ́ ká sọ meaning petition the line is open for those of you that wants to call let us hear your view as usual as well you can also call in through the sky not a lot of people are doing that I don't know why kò lè jáde lẹ́nu tèmi that's all so waste of time nìyẹn. These are private conversations that will be with us. Kíni kò ń ṣe nísìn. So many things lẹ́ máa kà lọ́jọ́ iwájú. Ẹ fọkàn yín balẹ̀. Tiwa ni pé káwọn bàbá yẹn kọ́ jáde kó sọ pé Yorùbá nation làwọn fẹ́. That's all. N táwọn sọ fún wọn nìyẹn. Truth will prevail definitely. Ṣé rí gbogbo Buhari tán gbé tán ń ṣe kùkùtùkù tán ń bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ tán ń ṣe kùkùtùkù. In tó pamọ́ ojú Ọlọ́run rí. Ẹ̀yẹ́ fi tó kù sílẹ̀. In tó pamọ́ ojú Ọlọ́run rí. London Bridge is going to go down. Till London Bridge bá dẹ̀ ti wálẹ̀, a lot of energy will shift again. So many energy ó máa shift. Ẹ lè pè sí nọ́mbà tí a ṣe release yẹn, ẹ lè pè sí the old number. Méjèèjì náà ni ẹ lè pè sí. Kò sí ìtẹ́ pè sí tí a ní gbé.
The other one here, other than pay phone here, could really sound that. So I might have to get a speaker so that we can. Then, even if they don't speak out, everybody knows the truth. That's the most important thing. Everybody knows that Yoruba land has been in existence, or Nigeria is a fake. Now, petition, sign, lower. I understand, you know, but for now we can't, and we have to keep that as it is. So, kini figure, concern about that. Concern one is in the pay, kalowa bashima get 5 million, 10 million, whatever million. That's all. Do state, lọ́dún tó send àwọn number kan sí mi nísìn, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, èyí tí ẹ ń bá wa ṣiṣẹ́ ní òkè lọ́hùn. Ẹ já lọ sọ́dọ̀ èyí tẹ́ bá ti ń pè ní kíákí, ẹ lè pè the new number or the old number. Kò sí ìtẹ́ pè tá à ní pé ẹ go ahead straight to the point because I need enough time. Ẹ káàárọ̀ sir. Mr. Koiki, ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀. Ẹ sọ ọ̀rọ̀ yìí ṣé ló dàbí pé bóyá ṣé ẹ ní ọba tẹ́tẹ́ jẹ. Àwọn ọba náà ṣé máa gbé ọba kalẹ̀ fún yín pé Koiki o tí ọba nìṣẹ́ ọba wa dé òkè Koiki o. Bí ọmọ alálàáfin lọ́ máa fi Koiki wá jọba ni kò tí ì yé mi. Àbí simple arithmetic kìíní náà ò lè. Nígbà tẹ́ ń ṣiṣẹ́ tí gbogbo irun dúdú ti fẹ́ di funfun. Ṣé Yorùbá nìṣẹ́ bá délẹ̀ tán nìṣẹ́ àwọn náà máa kó agbádá jáde. Wọ́n á sọ pé wọ́n máa sọ pé àwọn ọlọ́ba ìlú bíbá yìí o. Tàbí yìí ṣiṣẹ́ wọn ò rí yéèsì o wọ́n dákẹ́. Gbogbo kọ́ńbàṣà. Ó dẹ̀ aṣọ yìí pé Mr. Koiki. Aláàfin support Yorùbá nation but ọ̀dọ́ọ̀dọ́ ni bàbá fi ń ṣe. Ẹ máa wòran tí ń sẹ̀. Ọ̀dọ́ọ̀dọ́ ni bàbá fi ń ṣe. Bàbá yẹn fi ń ṣe ìṣòro àti Chief Sunday Igboho. Mo kàn fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé yes, we have seen them before. Then, we have seen them before and that's all. So ẹ ṣé gan ni bàbá mi jàre, bàbá mi Ṣọlá. Thanks so much. Báwo ni. Ọgbọ́n mi mọ́. Ẹni sọ̀rọ̀. Ẹ ṣé gan. All right, thanks so much. To make call here is urgent and I have to make a call. We're going to short interlude. Remember. This road. Ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ Adéyẹmọ. Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹrù bó lórúkọ gan-an. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí ìlànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ nílùú Alágbàdo Òde. Ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gèdèlè wodò sànyà. Ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sí náà ń kán sí yín lẹ́nu. Ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀ rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀ rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀ rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho àfikàn pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàràmùjẹ ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tán láwọn ò ní bomi kó sí mu wọn láwọn ò ní bomi sànyà wẹsẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọn sì bomi sànyà wẹsẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan. Mọ̀ pé tá bá wà lórí program mo ń bọ̀ bàbá wa látàgége mo ní láti breaking news kan ló gbé wá bá mi ọmọ wa tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún wa nílé ẹ jẹ́ ń pè lórí nọ́mbà ìpadà Yorùbá níbẹ̀ nínú Nàìjíríà tá a wà yìí. Mo fẹ́ kó mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ padà sí ibi tí orí page download tẹ́lẹ̀ sim download. Mo ń bọ̀ bàbá mi news kan lọ́mọ wá fún mi nísìnyí pé mo fẹ́ kó ṣàlàyé ẹ̀ dáadáa but tó máa go live nísìn láti ọ̀dọ̀ wọn lọ́hùn even though pé the area is no longer safe for now but ó máa wà far away from there and then it will do a live broadcast.
lẹ́ẹ̀kan sí akí gbogbo ẹ̀yin n tó sọ fún mi nísìn. Baálẹ̀ àgbọ̀n wọ́n ń gbálẹ̀ wájú bẹ̀ so Haúsá kan sì wà níwájú ilé yẹn Haúsá yẹn wá ní àwọn ń gbálẹ̀ fún lára so ní baálẹ̀ wá jáde líle the next thing Haúsá yẹn ṣe ó fi oògùn gbá baálẹ̀ so baálẹ̀ sì ti kú àwọn pressure post ti wà ní agbègbè yẹn bọ̀ àwọn Haúsá tó wà láàárín àdìbẹ̀ yẹn wọ́n ti sá lọ wọ́n ti kúrò gbogbo agbègbè ní àgbọ̀n yẹn baálẹ̀ àgbọ̀n ní àgbọ̀n ní yàrá church níbi ìṣẹ̀lẹ̀ káyọ̀ sí. tó bá ń tún ọ̀rọ̀ yẹn sọ again. ní wọ́n gbá ilẹ̀ níwájú ilé baálẹ̀ àgbọ̀n so ní Haúsá kan sí wà wájú ẹ̀ Haúsá yẹn wá ní pé ẹni tó ń gbálẹ̀ sóun lára so ó ṣáàdì ọ̀rọ̀ ní baálẹ̀ wá jáde pé ṣé níwájú ilé òun tóun ti ń gbálẹ̀ lẹ́sọ̀ pọ́n gbálẹ̀ sóun lára the next thing tí ó ṣẹlẹ̀ Haúsá yẹn ṣàfi oògùn gbá baálẹ̀ ní baálẹ̀ fi dákẹ́ so àwọn pressure post wà ní agbègbè yẹn láti ní àná church ní Ìbàdàn Ọ̀yọ́ state ni ó ti ṣẹlẹ̀. níjọ́ ò lè ṣẹlẹ̀. èyí ló ṣẹlẹ̀ ní march 22. ẹ ṣe gan ni a máa retí feed ọ̀dà àsọ̀rọ̀ létà ọ̀dà àníṣe ẹ tí ì rí nǹkankan nítorí máa fojú yín ṣe àwọn Fúlàní tí ẹ kó mọ́ra nílẹ̀ Yorùbá wá dì pẹ̀lú gbogbo wa eré lẹ máa rò pé gbogbo nǹkan tá à ń sọ lójoojúmọ́ ilé iṣẹ́ tún ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ ni o Fúlàní ó na baálẹ̀ lóògùn wọ́n ní baálẹ̀ tí ó ti páyín èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o ẹ máa fi ṣeré ẹ máa ní kò kàn yín ẹ máa fi ṣàwàdà ẹ lọ sign petition ìyẹn ló ṣe kókó jù ẹ má bínú bàbá wa tó ń pè lẹ́ǹkan àti ẹni tó ti pè ẹ jẹ́ ká return call yín èyí tí a ṣẹ̀ tún gbọ́ làárọ̀ yìí nìyẹn mo ti ní tó bá safe kó fún wa ní live feed so you might be going live but on a very safe place tó bá safe nìkan because ẹ mọ̀ pé situation like that. ẹ káàárọ̀ sà. ẹ káàárọ̀ ẹ kú iṣẹ́ o. àgbọ̀yìn. Ọlọ́run á pẹ́ wá lérè o. alágbára Ọlọ́run nígbà tó bá máa gbẹ lòdòdó àyè wọn ní ṣe ṣàwátì o. má da àwọn èèyàn lóhùn èmi ò rò pé ó yẹ kó máa dé ṣé orí téèyàn bá bú ẹ ó yẹ kí wọn gán máa wó rẹ báwo ló ṣe máa láàrin ìgbà 60 million tó rò pé gbogbo ọdẹ máa gba tiẹ̀ ṣó possible ni kò possible jẹ́ káwọn tó ń bú ẹ máa bú ẹ èébú dọ́là lórúkọ ẹ tó ti gbọ́ má da àwọn lóhùn ìyẹn by the side kankan tí mo tún fẹ́ pín sọ́ọ̀sì ni pé nǹkan tí bá a ṣègùn sọ ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ẹ fi sọ́kàn o ṣé máa pé iṣẹ́ ti pín sọ́nà pé ìwọ́n náà lòdì máa ń sọ pé Yorùbá nation is a big elephant that we need to be kept from different angles. ṣé o máa pé bá a ṣe kò tún fún wa ní angle kan sí pé tí gbogbo wa ta bá péjọ ká lọ sí àfẹ́ aláàfin kò jẹ́ pé a lọ jà o. ọ̀wọ́n náà ló wá ń pàbí sẹ́yìn pé ká jókòó bẹ́ẹ̀ ká kàn máa bẹ bàbá pé ẹjọ́ tó lọ lọ́wọ́ ẹ bá a declare Yorùbá nation. káàmpù yẹn máa wáyé lágbára Ọlọ́run káàmpù yẹn máa wáyé àbẹ́ no káàmpù yẹn máa wáyé ẹ mọ̀ pẹ̀lú káàmpù yẹn ọ̀sán kan orúkọ ni wà á kọ̀ rérò tó kọ̀ wọnú pálásì ní wà á kọ̀ jókòó ní wa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ táǹkì ti lọ oríṣiríṣi àti lọ so bóyá sójà máa wá ná àwọn èèyàn jáde ní pálásì ní àárín nígbà yẹn ìyẹn ń ṣe ta máa pariwo ẹ̀ ìyẹn ń ṣe ta ṣé àwọn èèyàn máa bá wa níbẹ̀ ni àwọn kan ló máa kọ́kọ́ lọ ni àwọn kan máa bá wa níbẹ̀ àná ẹ̀yẹ máa wo ránṣẹ́ one time bó ṣe máa rí nìyẹn ẹ ṣe gan ni lágbára Ọlọ́run ẹ ṣe gan ni thank you adẹ tí wọ́n rántí pé wọ́n fẹ́ lọ sí UK court níbí báyìí láti lọ challenge the 1914 amalgamation Kudi ó ní ìdí Kudi owó ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ owó money so and they now have a sort code and account number it's the chapter of UK of Ìlànà ni mò ń sọ̀rọ̀ so ẹ lọ máa support ẹ get in touch pẹ̀lú wọn your £5 your £10 the quicker they have enough money they can go to court and challenge it reline. Bàbá ẹ kú ojúmọ́ Koiki ẹ káàárọ̀ ẹ káàárọ̀ sà. Yes sir ẹ wo in fact bí mo kọ́ mo lè ti pò jù sí dandan ní aláàṣẹ nǹkan mọ́ pẹ̀lú yìí kò ń ṣe dandan fi wá sílẹ̀ fi wá lọ́rùn sílẹ̀ àwọn ọmọ àlẹ́ Yorùbá sì tún wà mo máa try láti jẹ́ kí wọ́n side fact there. There are a lot of ọmọ àlẹ́ Yorùbá ọ̀pọ̀ bàjẹ́ ọ̀pọ̀ gan
àwọn gbọ́ngàn ní problem wa. tí wọ́n bá fẹ́ lọ dákú orí píṣọ̀ tẹ ìyá pẹ̀lú olùlọ́yà àbí kí lórúkọ bàbá ẹ̀ kó àwọn bàbá yìí ọmọ ọgá àwùjọ náà ọwọ́ wọn ò mọ̀ náà tí ọ̀nà òfìfẹ́ la fẹ́ sọ ni. tó yẹ pé láyé àtijọ́ èyí lè nílò Ifẹ̀ láyé àtijọ́ ọba wọn lè gbé president ò lè sọ fún ọba kan máa bọ̀ lábújá ọba ń gorí omi. ọ̀bìdà. ẹwù nǹkan tí ilé ayé ti wá di ìṣe gbogbo nǹkan táwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe gbà ẹ take up for our modern day Awólọ́wọ̀ Professor Akintoye take up for all those good intentioned fathers who we have. ẹwù gbogbo nǹkan tí ilé ayé gbogbo àwọn obìnrin wa bí bàbá Májàsọ́lá jẹ́ máa sọ wọ́n ti wá dolóso gbogbo àwọn drugs oríṣiríṣi ká tó kúrò létí òsì igbó nìkan la mọ̀ ká tó róbìnrin tó fa gbogbo obìnrin yẹn a máa consider as outcast ìṣe ó ti wá di codeine tramadol everything now scattered upside down. Kí ni benefit Yorùbá nation, let's be honest with each other. Àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn láyé Western region táwọn bàbá Awólọ́wọ̀ plan first television station in Africa ti Ìbàdàn first premier university in kìíní UI. Gbogbo OAU tèmi lọ oúnjẹ ọ̀fẹ́ la máa ń jẹ ní cafeteria ní àwọ̀ we had all these facilities àti ẹ̀ tí sọ̀rọ̀ èkó rárá o. Look at all those gbogbo àwọn nǹkan tí bàbá ẹ̀ tẹ̀sí ń gbà ẹ́ kí ni reason báwọn ẹ̀ ṣe tú owó kòkó agriculture. And now we are in the 20th century whereby there are other means of generating resources. Ṣé gold la fẹ́ sọ ni a ní lẹ́sà? Ṣé epo la fẹ́ sọ wọ́n ti sọ ẹ̀? Àní human talent wa lásán wọ́n ti tó wa jẹun. Ẹgbẹ́ sáré gbogbo resources tẹ̀ ń sọ yẹn. Àwọn èèyàn máa ń human talent. Bọ̀bọ̀ kan send CV ẹ̀ sí mi nílé. Mo ka CV yẹn báyìí. Mo mérí ni. Ní gbogbo tó ti ṣe ní as a software engineer. Wọ́n ríṣẹ́ ìbọn láti fẹ́ máa wọ ọ̀kadà káàkiri iṣẹ́ náà dẹ̀. Ẹ wo iye àwọn graduates were first class citizens. Tó ń pè graduates tí mo mọ̀ ipá àwọn gbogbo guys ìwọ́n ní first class kíyàn tó lè gba first class ní university. Ẹ̀yìn ẹ̀mọ̀ tá tí ò sójoro tí ò sòrìjò tí ò sẹ́tù lecturer. Bẹ́ẹ̀ni. Brilliant people. Ọ̀pọ̀ lọ rẹpẹtẹ. Ẹ wo bí ọ̀tọ̀ pa yẹn gan sef. Ẹ wo bámi ṣe tó pa yẹn. Ṣé kò brilliant? Ọmọ 22 years old. Ó ṣe máa pé 23. Ọ̀pá lórí BRT. Lagos transport. Lagos kò tẹ̀ ní ọ̀tẹ̀ ṣe máa gbọ́ rárá síta. Lagos transport. Lagos tẹ̀ kó save. Ìbílẹ̀ ta gbọ́ nìyẹn kò kì í. Wọ́n ti ṣe púpọ̀ nínú wọn. Òbí ọlọ́pàá sọ pé ọmọ yẹn ó lọ ṣe kíbọ̀rọ̀ kìíní nígbà tí ọdọ́dọ̀ ọlọ́pàá ní ó lọ ṣèṣekúṣe ọmọ tó ti pa. Kò sí kankan tó ń function mọ́ kò sí kankan tó ń function mọ́ mo rántí káwá tó kúrò ní kíní a máa lo bọ́ọ̀lù nínú stadium Julius Berger Exide Packers Shooting Stars Ìbàdàn Eyimba Wáyàwó National El Kanemi gbogbo àwọn very good football tó ẹgbẹ́ keep talent ò lè go wayward kò sí ìwọ́n máa ronú drugs orú mọ̀ ìpín òfẹ́ pawó ìṣe ó ti wá di Arsenal Chelsea wọ́n máa nara wọn lójú junction wọ́n máa nara wọn bàjẹ́ àwọn tó yẹ ká gbé nǹkan tó máa lé alárugẹ. This will be some of the benefits of Yoruba nation. I want us to keep talking about the benefits. Benefit. Okay. More of the benefits. People should go and sign this petition. It's a must. It's a must. Way back. Sowore can go to sleep. Yoruba don't to this Sowore. I will be real with this. People always say, "Oh, my mother, ṣebí Yoruba ni kò náà lè débẹ̀." Ṣebí torí ọmọ àlè pásítọ̀ ògbèdè òsínbà ẹjọ́ ẹ̀sán àgbáyà tí wọ́n gbèsè bẹ̀. Sowore ò lè débẹ̀ òun náà mọ̀ ṣẹ́rí Sowore ó ń tan yín ni kò ní gbólófédé. How does he want to get there? That's the question. Àwọn ìtàn sọ̀rọ̀ constitution fọ̀rọ̀ constitution sílẹ̀. How will he get there? I don't think people understand that these politicians are so. Ẹgbọ́n kan tí Pastor Paul Adefara ó dìde anata àwọn tẹ̀ ń bá deal yìí. Politicians are ready to take anybody out and kill you. Ìbá pé àdúrà táwọn èèyàn fún wa tó ń fi support wa ni. Àwọn èmi ò mọ̀ but àwọn kan sọ fún wa pé Kóìkì ẹ ṣáà máa dúpẹ́ fọ́lọ́run. Well, these people are wicked because wọ́n mọ̀ pé ojoojúmọ́ táwọn jáde táwọn sọ̀rọ̀ àwọn against money and at the end lighting àwọn èèyàn. Exactly, Koiki, there is one fact that when you realize. Kò ń ṣe pé mo ní any personal problem pẹ̀lú Sowore o. I don't even know him for Jack L, right? Ìgbà tó ń ṣe city president ní Unilag, ọmọ wa ni, right?
But the fact still remains, he might have a good intention. And intention, there's nothing, there is not, he has good intention. There is no good intention in anything trying to fix Nigeria. Kí la fẹ́ fix Nigeria for? Nigeria is not a country. It was a creation of the British Empire. Nothing more than that. And we don't want to be part of that system. We don't want to be part of it. Simple as that. UK ni mo wà nísìn gbogbo tí mo ti sọ láti jọ́ tí mo ti ń ṣe program yìí mo ò tí lè sọ afẹ kọtẹ ní Nàìjíríà kán máa tí fi nǹkan lé mi káàkiri. Bàbá ilé mi ni mo wà tí mò ń sùn tí mò ń jí èmi náà sọ pé ìyí ti bá sọ tí British government bá bínú nínú ẹ̀ kọ́ wá bá mi court láti máa yan ìyẹn tẹ ṣẹ́rí ìyẹn tẹ máa dùn mọ́ èmi nù because tábà kọ́kọ́ wá Yorùbá la máa kọ́kọ́ sọ màá dẹ̀ máa kọ́kọ́ mọ̀ pé problem tó wà ńlẹ̀ yìí ẹ̀yin lẹ̀ dálẹ̀ sí èmi nǹkan méjì ni máa sọ méjèèjì tó dẹ̀ mo fẹ́ sọ yẹn agbárí mi ló wà èmi dúró ní èyí tí ṣé Káyọ̀dé Ògún Mercy tó nígbà tí a ní àfẹ́jọ́ ẹ́mbásì tí ẹ̀rọ tó sọ fún mi pé ẹ má jẹ́ ẹ́mbásì yẹn àwa gan la dé ẹ́mbásì o tó ń lọ sọ fún tó ń kọ́ńtàtì mẹ́tò tó bá wù ní kẹ́ kọ́ńtàtì George ìlú yìí pé ọmọ kan wà ní UK ó ń dá wàhálà sílẹ̀ ọ̀rọ̀ terrorism kan lèmi sọ àìmọye àwọn ọmọ Pakistan àwọn ọmọ Indian tó ń ṣe terrorism àwọn ọ̀rọ̀ terrorism kan là ń sọ lórí program so wọn ò ní any reason láti sábà pé àwọn wá rọ àwa no ọ̀rọ̀ terrorism kan ṣẹ́rí ẹni tó wáyé pé terrorism ni mò ń sọ̀rọ̀ lé lórí ni wá ti kọ lẹ́tà sí ni intan sọ̀rọ̀ lé lórí is what they call self-determination British government dẹ̀ mọ̀ so intan lè ṣe ni pé wá pọ̀ fà wá sílẹ̀ ká máa sọ intan sọ lọ ni as long as tá a bá ti create havoc sínú ìlú wọn that's all. So I don't think people understand that. Koiki, ẹlòmíì ti gbọ́ wẹ́rù wọ́n máa wá gbé ẹ fi gbogbo yẹn sílẹ̀. In tó wà nílẹ̀ nísìn àwọn ọlọ́dà sílẹ̀. Kó pè wá padà sórí round table. Lancaster House sì wà níbẹ̀ mo fi wọ̀nyí. Kó pè gbogbo àwa Haúsá, Igbo, Yorùbá. Wọ́n bá fẹ́ pe Fúlàní náà. Kó pè gbogbo wa sórí ìjókòó pókè. Ìlú yìí o àwa làwa created and it doesn't seem it's working anymore. Let everybody go. Simple as that. Ká dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí change identity wa slowly and slowly kan embassy l'America ní Canada ní Malaysia kíkàn ṣe pé àwọn ọmọ máa disrespect wa as a Nigerian tó dẹ̀ yẹ pé ọmọ Hausa ló ṣe commit crime ọmọ Yorùbá ló commit crime ẹ tó bá commit crime ká mọ̀ gangan simple as that àwọn kan máa ń sọ̀rọ̀ kìíní kan. Anyway. Do you want to tell me like the British government doesn't know what they have done? One more now. One more. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ wọ́n mọ̀ ṣẹ́rí nǹkan tí aláàtì ṣe ni pé wọ́n ń gbé yẹ̀wò ní ẹ̀gbọ́n mi wọ́n mọ̀ pé àwọn lè bá Yorùbá ṣe but there is something that they have signed with this Fulani caliphate that Fulani sọ fún wọn pé tẹ bá gbé ìgbésẹ̀ yẹn a máa ṣàwọn kankan báyìí and that's why they now want to use a force to continue to hold everybody on ground and I keep saying it ẹ lọ kọ sílẹ̀ kú lè ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ẹ ní kọ sílẹ̀ kú lè ṣẹlẹ̀ anytime ní Nàìjíríà mo ti gbọ́. Ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo àwọn problems yìí nígbà téèyàn lọ study Yorùbá yìí ní university tó lọ sí Central ẹ lọ ṣe social studies tó ń ṣe Central everybody tó ọmọ Yorùbá fẹ́ wọ army. tẹ bá dé Nàìjíríà sí Koiki tẹ bá dé Nàìjíríà sí tẹ bá fẹ́ ṣe owó Haúsá ní oṣù Fúlàní ní oṣù fún yín why do you do I mean they know all this nonsense àní ní embassy tàwa níbí ní Berlin if you go there right now Baba Koiki if you go there right now lẹ́nu ọ̀nà báyìí àbòkí ló wà bẹ́ẹ̀. Àbòkí ló wà ń bẹ eléyìí kóró tí ò ká gẹ́gẹ́ bí ọmọ wíwẹ̀ kan. Yorùbá we are the most educated we are the most influential. Ìfọ̀tò yẹn kò ní ẹ̀kọ́ gbogbo àwọn music industry wa movie industry wa gbogbo ológun fún ni wọn àbíkọ́ máa ṣe skit kẹsọ̀rọ̀ Yorùbá nation kẹsọ̀rọ̀ petition. Ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀tọ́dọ̀ àǹfààní àwọn tó wà ń bẹ ẹ jẹ́ ká connect pẹ̀lú ọmọ mi ó ti wà live ká kọ̀ gbọ́n kan tó ń sọ ẹ má bínú jàre ká connect pẹ̀lú òun ó ti wà live tòrọ àwọn kan ń wò níbẹ̀ mo lè join ẹ̀ níbí báyìí náà ṣe wọ́n ṣe skit yẹn la fẹ́ fi jẹun ṣé skit yẹn la fẹ́ fi ṣe kínní so mo ń bọ̀ mo ń load ẹ̀ lọ́wọ́ ni mo ti rí kó ti wà on let's just share ẹni sọ̀rọ̀ tó ń pè ọ́ àti lè fi kọ́ mi sí i. Ibẹ̀ náà la ṣì wà inú street yẹn wó lọ́kàn yẹn inú street yẹn náà lè wò ní ọ̀kan yẹn. Ilẹ̀ Yorùbá ti di jágbajàgba Haúsá náà baálẹ̀ ó nà lóògùn baálẹ̀ wá ṣubú kú bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ dọ̀tí.
Don't believe it. Everywhere. No. Ẹ̀gbọ́n báyìí ti jẹ breakfast. Tòótọ́ ni o, báyìí ti jẹ breakfast wọn. Báyìí ti jẹ breakfast wọn. So ní ẹ̀ṣẹ̀ débí yìí mo lọ fún program yìí. Ní ẹ̀ṣẹ̀ dá gbègbè yìí. Ẹ̀yọ̀ bá wo gbogbo ilé ẹ̀ lọ, ẹ máa ráwọn mọ́tò ọlọ́pàá operation bus ẹ̀ mọ̀ fún ọkọ̀ gbogbo. Àdúgbò ti dà. Ó ṣẹlẹ̀ lágbègbè rẹ̀ rí. So ẹ jẹ́ ká lọ gbàgbé lọ́nà bí a rí ọdún náà. Wọ́n àtàrà tó ìgbà pọ̀ máa ń nítorí akọ̀ máa wo méjèèjì yẹn ọmọ wa tí ó wà ní ìsàlẹ̀ náà òun ni ó ń fi àwòrán ìlú Ìbàdàn wọn wá níbi tí baálẹ̀ ti ṣánkú báyìí láàárọ̀ yìí. ẹ ló kọ́là. mo ní kí n fàdúrà fún ọ̀rọ̀ mi lẹ́yìn ẹjọ́ nǹkan tí a kò nílò látọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn báyìí láti máa bì wọ́n ní pé what do we do láti exit ní Nàìjíríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́lẹ̀ tí ń sọ fún wa tẹ́lẹ̀ káwọn èèyàn má ti máa repeat ẹ̀ sí wa létí. ẹ mute ti background tẹ́ ń gbọ́ yẹn mo fẹ́ kẹ́ repeat ọ̀rọ̀ yẹn kí lè clear dáadáa sọ. èyí tẹ́ ń gbọ́ nínú ilé yẹn mute yẹn pátápátá orí fóònù kan jẹ́ kí bá mi sọ̀rọ̀ ẹ mute yẹn pátápátá mò ń gbọ́ yín nísìnyí. So láti máa ṣàlàyé fún wa ọ̀rọ̀ petition yìí news tá a fẹ́ máa gbọ́ nìyẹn nǹkan báyìí ló ṣe nǹkan báyìí mo ṣe nípa petition okay so ká má. àwọn narratives gbogbo láti mọ̀ tẹ́lẹ̀. ó ti yé mi okay I mean definitely mo agree pẹ̀lú daddy and that's exactly how it's meant to be. Ẹ ṣé gan ni sir. Kí ni àwọn ìgbìyànjú tá à ń ṣe láti make sure pé petition yẹn we are signing it and people are doing it as well. Ẹ ṣé gan ni daddy. Ẹ ṣé gan ni thank you so much. Ẹ ṣé gan ni daddy wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin grandpa mo kí gbogbo ẹ̀yin grandma. Please let Ìlànà have naira account. Irọ́ naira account kẹ̀. Naira account kẹ̀. Kí ló tẹ̀ ń fi kọ́ ní naira account? Kí ìjọba lè gbọ́ wọlé àbí irọ́ ní naira account o. Naira. Kàgbọ́n tí ó ń lọ ní ìsàlẹ̀ lọ́wọ́. Ó ṣì ń lọ towards ibẹ̀ ni. Guess we have a new caller. Let's see if we connect. Hello, caller. Hello. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán lọ́dọ̀ mi náà. Yes, ẹ káàsán sá. Ẹ káàárọ̀ lọ́dọ̀ tiwa. Ẹ jọ ṣé Kóìkì ni mo bá sọ̀rọ̀? Kóìkì náà ni. Ṣé Mr. Kóìkì ni mo bá sọ̀rọ̀? Mo wà live ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí pin tó yọ yín kúrò lórí process. Ṣé fẹ́ dá sí program ní àbí private Kóìkì náà lè bá sọ̀rọ̀? Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan sí kejì ní sà ẹ jọ. Ẹ̀gbọ́n sókè. Ṣé rí àkọ́kọ́ nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ni nípa ọ̀rọ̀ ti Fúlàní tí wọ́n ní ó na baálẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé yẹn ń sìn? Ẹjọ́ yẹn ni mo fẹ́ dá sísà. À ń gbọ́ yín. Ṣé rí àkọ́kọ́ nọ́mbẹ̀ ni pé àwọn èèyàn wa wọ́n jẹ́ ní wọn ò ní fura. Ṣé yẹn ń sìn? Wọn ò ní fura. Ṣé rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí is a plan tó jẹ́ pé kìí ṣe ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ plan ni ó ti pẹ́. Èmi tí mo bá yín sọ̀rọ̀ yìí I was born and brought up ní ilẹ̀ Haúsá. In fact ẹ máa rí pé èdè Yorùbá ẹnu mi kò dán mọ́rán. Bọ́tẹ́ ẹ bá ní kí n sọ Haúsá mo lè sọ Haúsá látẹ̀ní dọ̀la lọ. Àárín wọn ni wọ́n gbé bí mi. Àárín wọn ni wọ́n gbé lọ sí school. Ibẹ̀ ni wọ́n ti gbé lọ ilé kí ó. Ọlọ́lọ́ tí mo wà yìí mi ò sí ní Nàìjíríà lọ́wọ́ báyìí. Lórí bẹ́ẹ̀. Ṣé yẹn sì? Àgbọ́yé. Saudi Arabia ni mo wà. Ṣé rí àwọn pípì wọ́n jẹ́ nìkan tó jẹ́ pé wọn ò ka ẹ̀mí kún. Ẹ̀mí ènìyàn ò jẹ́ nǹkan kan lọ́dọ̀ wọn. Kábíyèsí. Ṣé yẹn sì? Àwọn bàbá wa tẹ́lẹ̀ ń dákọ̀ àwọn aláàfin. Èyí tí òǹkàlùkù ò jẹ́ ni ò jẹ́ kí wọ́n gbọ́ ni ò jẹ́ ká mọ tán yẹ kán ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé yẹn sì? Àwọn tó dẹ̀ jẹ́ àwọn tó yẹ ká dìde tó jẹ́ àwọn àgbàlagbà tó yẹ kí wọ́n dìde ká dá sí ọ̀rọ̀ yìí
gbogbo wọn dákẹ́. So nígbà tẹ́ bá wọlé tẹ́ lọ pa gbogbo wọn lọ́kọ̀ọ̀kan because ní ìsìn ó tẹ̀ ti di pé wọ́n ti wọlé wọ́n ti lọ pa wọn lọ́kọ̀ọ̀kan. Tèmi baálẹ̀ lọ́sẹ̀ mú lọ baálẹ̀ lọ mú lọ láàárọ̀ yìí nísìn. Òde mú ìran tẹ́ pè ní Fúlàní. Mo ní baálẹ̀ lọ́nà mú lọ láàárọ̀ yìí nísìn. Bẹ́ẹ̀ ni sà, wọn ò mọ ìran tẹ́ pè láwùsá, wọn ò mọ ìran tẹ́ pè ní Fúlàní. Bẹ́ẹ̀ ni àwa gbé wọn, ibẹ̀ wọ́n gbé mi sí, ibẹ̀ wọ́n gbé mi sí. I was born in Kaduna State. I live in KANU. I school in Jos. I live in Abuja. I live in Abuja. Àwọn people tí ń wò yìí, they can do or do at any time. Àgbọ́yé mọ̀. Aláyàkáwó ni. Ìtumọ̀ pé aláyàkáwó ni pé Ọlọ́run ló wá, Ọlọ́run náà ló dẹ̀ gbà. Ṣé yẹn sì? Yes ma. Àwọn ò mọ̀ pé àwọn ò ní gbàgbọ́ pé there is something. Àwọn ò tẹ̀lé, wọn ò ní value nípa, wọn ò mọ value about this life. Because wọ́n ti fi ẹ̀sìn, wọ́n ti fi kó wọn lómi ọbẹ̀ jẹ́ láti lè wà. Ó yẹ kí wọ́n ṣe. Àwọn tó yẹ ká lọ sí school kan lajú ni wọn ò jẹ́ ká lọ sí school ilé kí ni wọ́n fi wọ́n sí. Ìtàn tó ń kọ́ wọn ló ń follow. Yes. So ó lágbára púpọ̀. Ṣé yẹ ń sìn? So ó yẹ kí àwọn èèyàn wa kí wọ́n dìde because bí mo ṣe ń gbọ́ lọ́tún tí mo ń gbọ́ lọ́sìn nǹkan fẹ́ ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá. Yorùbá kankan kò sí Yorùbá kankan tó fi dákọ́ lórí ẹ̀ máa pa àwọn Haúsá mọ́lẹ̀ wọn àbáwọn Fúlàní. Tẹ́ bá mistake tẹ́ bá pa Haúsá kan ní ilẹ̀ Haúsá. Wọ́n wá run gbogbo àdúgbò yìí. Wọ́n pa gbogbo Yorùbá tí ń bẹ̀ ń bẹ̀. Wọ́n lòun ti bẹ̀rẹ̀. Kábíyèsí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. But ẹ̀yẹ wá wò wọ́n wọlé Yorùbá. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pa àwọn èèyàn. Wọ́n á yìnbọn fún wọn. Wọ́n á ṣe gbogbo tó wù. Àwọn táwọn bíbá àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ o. Àmì pé àwọn nìkan náà kọ̀. Àwọn tó jẹ́ bàbá àjìlẹ̀ wọn. Àwọn bàbá foundation. Àwọn bàbá wọn náà lẹ ti dákọ̀ wọn. Àwọn èbó tẹ́kọ̀ wọn lẹ́rú from beginning. Àwọn táàsì tó wà ní kọ́ńtì wọn bí tí mo wà yìí náà àwọn náà gbẹ̀yìn. Ọ̀gbẹ́yìn o àwọn backup wọn gbọ́ngàn nìyẹn. Àwọn púpọ̀ àwọn eléèbó àtàwọn kọ́ńtì bí tí mo wà yìí. Ṣé yẹn sìn? Ó yé mi ìyá mi. Àwọn kọ́ńtì America àwọn United Kingdom àwọn yẹn gbé ẹ̀sìn Christian wá àwọn èyí gbẹ̀sìn Islam wá. So ẹ̀sìn méjèèjì yẹn wọ́n fi lọ ṣé kí ni wọ́n fi bà yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn jẹ́. Because I'm the way they share shares when it's out with our way. I'm a bit says in one. I want sexy. I want to set in Ben, what I said to I'm on what I said. You don't want to know. Then yes, and I want to be by. So can you come off blood? You can't come off full. I can come up part of my mom. If it all parocket to watch the auto get. Let everybody go on his own. I want Babanya Tabala won't call a referendum of the she. From time when you feel it, let everybody feel it. Okay. Kawobiti. Omajasi. Kawobiti. Omajasi. Amadi mi nígbàgbọ́ pé ire ló máa jásí. Definitely, no doubt about that. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run Yorùbá mi ò jinlẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ni. Tẹ́ bá jẹ́ pé Hausa lè ní ká sọ ni àbí èdè Árábù ni mo rẹ́dí láti máa sọ lọ. Ẹ ṣé gan ni ìyá mi. Ẹ ṣé gan ni. Because kí ni ẹ̀wọ̀n ká mi lára ń ká ní ibi tí mo wà yìí. I can imagine. Àti wà ń gbọ́. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni. Ẹnu àìkò àwọn Yorùbá. That is another case again. Ẹnu àwa Yorùbá ń kò nítorí tá a fẹ́ jẹ kò jẹ́ ká gbọ́n ṣùgbọ́n ẹ̀yin sìn bí yẹn bá torí tó fẹ́ jẹ tó ba ayé ẹ̀jẹ̀ yé tó tó bọ̀ lọ ajẹ́ tó tó bọ̀ tún àwọn ọmọ ẹ̀jẹ̀ pẹ̀lú bàbá ńlá problem wa sà. Thank you so much. ṣé ẹ̀yin sìn so èmi mọ̀ pé Ọlọ́run á gbé aborí wọn lágbára Ọlọ́run àwọn ọ̀dàlẹ̀ lágbára Ọlọ́run máa tú ojú wọn síta. Láìpẹ́ láì jẹ́. Èmi dẹ̀ ní gbàgbé pé yóò yọrí sáyọ̀ lágbára Ọlọ́run. Ilẹ̀ Yorùbá wa àgbà lágbára Ọlọ́run. No doubt about that. Ìgbà tá a bá dẹ̀ sí gbà wọn ò ní fẹ́ kankan wá ṣàwátì. Lágbára Ọlọ́run. Àwọn ilé Yorùbá ká má sùn. Káwà vigilant. Àwọn tẹ́ mú létí yẹn. Gbogbo ìgbèríko ibi tẹ́lẹ̀ àwọn pípù yẹn wà kí ló dé tí wọ́n fi ní wọ̀ kẹ́lẹ́ gbogbo wọn lọ. Ibi tí Saudi wà báyìí wàláhì máàpù Saudi àti gbó àti gbòòrò everything. People are seeing it live. Àwọn láwọn machine tẹ́ fi wú everywhere. Ṣé yẹ yẹn sì? Okay, kí ló dé táwọn Yorùbá wa náà yẹ ṣe wẹ̀?
gbogbo bí táwọn pípì yẹn wà kán lé wọn dànù wọn ni wọn kì í ṣara Nàìjíríà but kẹ́lẹ́ wọn padà síbi tán ti ń bọ̀. Ó lágbára o. Èwo ni àbúrò wa mú wọlé ká máa pa àwọn èèyàn ní kọ̀ọ̀kan méjì mẹ́ta. Ó lágbára. Ẹ ṣé gan ni ìyá wa. Tó bá jogun ní ká bọ́ sí gbòòrò ká jagun ká mọ̀ ìpínlẹ̀ Ògùn ni wọ́n já. Ẹ má pariwo yẹn, ẹ ṣáà rọra fìyẹn sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, ṣé gan ni ẹ jẹ́ kẹ́. Ó kù díẹ̀ ni, ẹ jẹ́ ká máa ṣe awareness lọ. Everybody mọ bí tó máa já sí, ó kù díẹ̀ ni. Ẹ ṣé gan ni ìyá mi, thank you so much. Ẹ wo ara ń tàbí sà. I can imagine, ẹ ṣé gan ni. Yes sir, thank you very much sir. Thank you sir. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ ká gba kọ́ọ̀lù míì wá tí a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo èyí tẹ̀ ń gbọ́ wa. We only have about just 14 minutes to wrap up so that I'll to prepare for studio. Ẹ gbóhùn sókè ìyá wa. Hello, ẹ káàárọ̀. Gbogbo à ń gbọ́ yín mà. Ok, mo kí gbogbo ilé. Ẹ jọ̀ọ́ nǹkan tí èmi fẹ́ dá sí ni àwọn sísítà wa tó ń ṣe gbà pé wọ́n padà fún bá wa sọ Haúsá fún àwọn Haúsá náà kò wọ́n gbọ́. A ní kó bá wa ṣe audio ó lè circulate dáadáa. Bọ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, ìtẹ́fẹ́ kọ́ sọ yẹn wọ́n ń gbọ́ báyìí kọ́ sọ ní audio fún mi. Mo ní nọ́mbà wọn lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ ẹni tí mo mọ̀ dáadáa ni. Bọ̀ ìyẹn bá mi ṣàlàyé yẹn so wọ́n lè ṣe ní audio kọ́ send ẹ̀ sí mi. Àwa circulate. Ok, Yorùbá ó fẹ́ dá dúró, Biafra fẹ́ dá dúró, Middle Belt fẹ́ dá dúró. Àwọn Haúsá náà, èmi believe pé ìyà tó ń jẹ wọ́n kò ń ṣe kékeré. Ó pọ̀. Because they have been covered, they have been brainwashed with religion. Pé wọ́n ń ṣe ẹ̀sìn, pé àwọn Fúlàní, àwọn jihadist, wọ́n mú ẹ̀sìn wá fún wọn kan tó fi cover Haúsá, wọ́n fi pa àwọn Haúsá nìyí. So tó ń bá sọ èdè táwọn náà gbọ́, bóyá iye wọn náà lè ṣí pé kàkà wọ́n jí pé àwọn náà fẹ́ dá dúró. They don't want the Fúlàní kọ́kìpọ̀n láti máa terrorize wọn mọ́. Ìyẹn ní ìkejì àwọn ọba wa. Ọba Aláàfin wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ọ̀ọ̀ni mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Baálẹ̀ kan náà tún ti nà lóògùn náà. Wọ́n ń bọ̀ díẹ̀díẹ̀ wọ́n máa lọ attack àwọn ọba yìí. It's getting nearer. Wọ́n máa dé with the attack. Kán la ojú wọn sílẹ̀ báyìí. Àbú wọn o is the reality, is the truth. Ìtàlùbọ̀ kókó wọ̀. Nígbà tí ọba Ifọ̀n, I'm from Ọ̀sẹ̀ local government, Ondo State. Nígbà tó ń pa ọba Ifọ̀n Olúfọ̀n first class ọba ní Ondo State. Aláàfin ò lóun gbọ́ ń pa ẹ̀. Ọọ̀ni ò sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. Pé odidi ọba kan, ọba important ọba náà pa ní ilẹ̀ Yorùbá. Kò sẹ́ni tó sọ nǹkan kan nípa ẹ̀. Ìyẹn kọ́, but he had the guts láti gbéra lọ bá Buhari pé Ìgbòho kan ń sọ kínní kan ó lọ bá wọn ní Bàràpá. Àwọn ọba wa yìí a ní láti ṣe nǹkan kan sí wọn for them to see. Ó yẹ ká and it's coming nearer. Oh, definitely. Ìsídà kí Fúlàní kan kó dẹ́sẹ̀ rí àfún wọn àbí kí àwa gan fúnra wa ká ya sí ààfin wọn ká gbọ́ ààfin yẹn ká mí báyìí kó shake. So that they will come to their senses. Parọ́ yà mí. So bó ṣe jẹ́ ni. Ẹ ṣé gan ni, thank you so much. So ọlọ́pàá ràn wá lọ́wọ́. Àwọn èèyàn kan dẹ̀ lọ sign ní this petition very important. Very important. Ìlànà as well. By now ó yẹ kí owó ìlànà yìí ti pé ẹjọ́ káwọn èèyàn wa kan support ìlànà. Very important. Very important. Ẹ ṣé gan ni ìyá mi. A lè ṣe nǹkan yìí ẹ jẹ́ ká ṣe ẹjọ́. Let's keep on supporting this movement. Thank you so much. Àdèmàdélẹ̀ ìlú. Lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣé gan ni. Thanks for the Thank you. Bye-bye. Ẹ jẹ́ kí n sáré connect pẹ̀lú ìyá wa Janet Mate. She's been speaking in the last almost 41 minutes. Let's enjoy a little bit from her. Because God will continue to give us the boldness to move on. Yoruba nation comes to stay, and it will stay. Gbogbo àwọn tó bá ní kò ní dúró. Ọlọ́run ní ọ̀nà aláàánú ẹ̀. Gbogbo agbára tó ń lò lórí wa, ó máa bàjẹ́ ni. Agbára oṣó, agbára àjẹ́ ni o, agbára ẹlẹ́gbọ̀lógún ni o. Wọ́n ní gbogbo agbára àgbáyé, tábí agbára àgbáyé, ṣe bọ́ lọ́run ni. Ẹ jẹ́ kan máa wá bí. Ẹ jẹ́ kan máa wá bí. Ẹ jẹ́ kan máa wá sọ́kàn àwọn agbára. Àtàwọn àtàgbàdà wọn òfurufú máa já sí. Àwọn ọ̀nàgbàdà náà tutù Ọlọ́run lọ. A pè é, ó jẹ́ ìjẹ́ wa. Mùsùlùmí wá pè é. Ìṣẹ̀ṣẹ̀ pè é. Nítorí pé Ọlọ́run àwọn ìṣẹ̀ṣẹ̀ ń pè.
Ọlọ́run kankan ṣoṣo òun ni Kírísítẹ́nì ń pè é bí Jésù ṣe sọ fún wa á pè é gbogbo wa gbóhùn sókè ọmọdé. À ń gbọ́ yín ẹ̀gbọ́n sókè. Hello. We're running out of time. Ẹ̀gbọ́n sókè. Mo kàn fẹ́ báàkì ọ̀rọ̀ kẹsàn-án sí yẹn ni o. Ẹ̀gbọ́n ayẹ. In fact, nídìí natural resources wa. Bẹ́ẹ̀ni. Ká tó tàn sí gbogbo àgbáyé. Definitely. Bẹ́ẹ̀ni. Just ọpọlọ wa lásán. Bẹ́ẹ̀ni. Ọpọlọ wa lásán. Bẹ́ẹ̀ni. Ó tó wá jẹun. Definitely. Ẹgbà bẹ́ẹ̀ àti ṣẹ́rí ọpọlọ wa àti àṣà tourism ó tó wá jẹun. Tàbá tiẹ̀ tí tọ́sí kan tó wà ní ilẹ̀. Ẹgbà bẹ́ẹ̀. Ó ṣe ni láàánú fáwọn especially wọ́n ní àgbà ò lè wà lọ́jà torí ọmọ tuntun wọ́. Gbogbo òwe wa ló bá àwọn bàbá àwọn àgbà wa jẹ́. Gbogbo òwe wa pátápátá. Gbogbo wọn dúró gbogbo wọn wà ńbẹ̀ láti joy kí Nàìjíríà kí gbogbo nǹkan rí báyìí kò séèyàn kó dẹ̀ challenge gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà tó wà ta ló ń sign gbogbo kìíní fún yàn on behalf of all these people. Ó ṣe ni láàánú ọ̀ inú mi dùn o pé o a ní àwọn ọmọdé ta lè gbé ilé lẹ́fún irú àwa irú àwọn ọmọdé àwọn because for real agitation yìí àwọn ọmọdé àwọn youth ló ń ké jù àwọn àgbàwọ̀ òkè Ọlọ́run á dẹ̀ fún wa ṣe bàbá mi mo fẹ́ bẹ̀ yín fún nǹkan kẹjọ. Ṣé rí organisation ti yín òkè ẹ kò sẹ́ndì ilé owó softcode ti yín nìkan ti organisation yín àti ti máyégún fún ti Ìgbòho àti ti àwọn tó ti kóòtù tí wọ́n ń lọ yẹn ẹ̀kọ́ mẹ́ta ẹ̀kọ́ sẹ́ndì ẹ̀ anytime bá ti ní màgọ́ máa jowó sí. Ẹ ṣé gan ni thank you so much bàbá mi ẹ wà ẹ ṣé gan ni a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa mo kàn rí mẹ́sẹ̀gì ìyá wa kan náà láti Dublin nísìn this is just our own message that why not buy SIM card is 200 naira mo mélòó náà ta SIM card ní Nàìjíríà 200 naira for 500 people share in different areas community even if they can use someone else's phone but the same donate free SIM card. Okay, I don't know how that works, but let's hear more from our mother, Janet. Just like I do street evangelism, this is exactly what she's doing as well. Let's hear a little bit more from her. Today, I should get a sorrow. So, pari ẹ jáde. Ẹ lọ sign petition, tó bá wá sọ́dọ̀ ẹ. Tó bá ní kó sign petition, sign ẹ̀. Máa fòyà kò sẹ́ni kankan tó lé ẹ kiri kò sí signature nìkan afẹ́ signature àníìdí ẹ̀ tó o bá fi sí ìyá máa jẹ́ kú ni kò ń ṣe pé eléyìí ò ń ṣe pé ìyà àdéhùn sọ fún ẹ kò sí election 2023 tó bá wù ẹ wọ lọ fòtì ó yẹ gbogbo àǹkárá ìyá máa jẹ́ kú ni. Wọ́n bọ̀ engineer sórí gbogbo àwọn àwọn kékeré Yorùbá ní ṣẹ̀ṣẹ̀ tẹ́ ẹ̀gbọ́n sọ̀rọ̀ sí wa lára iye ọ̀rẹ́ jẹ́ wá o kò dẹ̀ ní jà wọn wa because à ń dá mi síwájú àjẹ́ láti tẹ̀lé tútù bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ̀yẹ́ yọ mi God bless you I see every one of you please if I want to be mentioning here I won't leave here because I have to go to my place of work. Thank you so much. Bless you. Adébọ̀wálé, I thank God for your life. Lábíyìntàn, you are blessed. Àkọsílẹ̀ Gbẹ́ngà, you are blessed. Àfà, àkọsílẹ̀ Gbẹ́ngà, Rasheed, you are blessed. There's a lot of people. Please forgive me if I cannot start to mention your name. I can say that. Olúwaṣeun, God bless you. Oshe, God bless you. Káàárọ̀, Kinola, Monakinyo, yes. I really appreciate you for coming on and your comments of encouragement. I thank God for your life. God bless you, my people. I really appreciate you. Olabode, Akinde, God bless you for all your comments. Beautiful, wonderful. Olorunwa, Akimeji, may God continue to be your Alpha. May God continue to bless you. Jimoya, YK, thank you for watching. Princess, Mrs. Adebimpe, thank you for watching. Princess, God bless you for your comments. Salako, Ariza, Adisa, God bless you. Chikakasi, my sister. Oh, yeah, he spotted me.
God bless you, my sister. I see your work. You are really doing a big job there. Well done. I see your work. I really appreciate your work. The way you are not dealing with them in that location 419. May the Lord be with you. Bolutunde Lion. God bless you. God bless you. I can't shine you. We are working together. I'm sad to see. That's sad. Oh, the Lord Almighty Father will be your Alpha and Omega. Oluwatoyin, Olumorigba. God bless you. God bless you. Bright Oparaji. God bless you. Jolomi. No, God bless you. Maria. Today, Isaka. God bless you. If I continue, Jeremiah, I don't want to stop. We're gonna let her go. She's done up. Our new sir. Because we're talking about referendum. Our case might not go to referendum. Again, that's at the back of our mind. Okay. Because referendum is like used to resetting you now. Share in northern states. They want a referendum. We want to declare Sharia. No. Oh, there's anything of such. Yes. So why are we now longing for referendum? Who is going to conduct referendum for us? Are we a beggar? You know. So the way I'm looking at these things. Kò lè bí referendum. A gbọ́dọ̀ fún ọ ní gbogbo jókà délẹ̀. So ká máa bá lọ báyìí. Wọ́n ti mọ̀ ọ̀nà láti gbà. I think our politicians will be shocked. Our politicians will be shocked that in Yoruba land next year, ẹgbẹ́ wa dáadáa, eléyìí ń sọ̀rọ̀ whether the dead or alive Buhari tán promote káàkiri. It's not about APC PDP. Nílẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú àwọn tó láyé tó lọ́run. Nílẹ̀ Yorùbá ò ní ṣe election. That's all. Kò sí election. That's all. So àwa la nílẹ̀. Àbá Hausa dulẹ̀, àdẹ̀bá Igbo dulẹ̀, àdẹ̀bá Amẹ́ríkà dulẹ̀, àbá G7 dulẹ̀. Àwa la nílẹ̀. That's all. Àwa la nílẹ̀ wà náà. So ẹ̀yẹ́ kò gbájọ máa fẹ́ kájọ máa wò títí gbà yẹn. No problem. So to back my day stage here, just raise the referendum for at the back of our minds. It's not going to other area. No problem. So gbogbo àwọn tó yẹ kán mọ̀ kí wọ́n ti mọ̀. Then mo like ìtorí pé ká máa shout. Bóyá lé àfin ní. Ìyẹn máa wòran. Ọkàn ra. So tó bá dé stage yẹn. Inter máa ṣe pọ̀. Gbogbo ẹ̀kọ́ la máa sọ lórí fọ́nrán. Interface ṣe pọ̀ before 2023. A máa dàbí ìgbà tó yẹ pé wọ́n fọ̀ máa fà kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ báyìí. Ìbí àwa la nílẹ̀. Ní tó bá wọn la lè ṣe lórí ilẹ̀ wa. Àwa la nílẹ̀. Àbá Hausa àlọ sórí ilẹ̀ Hausa. Gbogbo tá a bá máa ṣe nígbà yẹn wọ́n bí gọ́vnà kan kó dá dúró. Títà yẹn bá tó kò ń ṣe pé à ń bẹ́nu kò ń ṣe pé à ń fẹ́nu. Tásìkò yẹn bá ti tó àsìkò yẹn ò tí tó. Tásìkò yẹn bá tó lórí ilẹ̀ wa gọ́vnà kan kò ní right kankan mọ́. Lásìkò yẹn bá tó àsìkò yẹn ṣe rí right tán ní nísìnyí kọ́ sì rọra máa enjoy ẹ̀ lọ títí tí àsìkò kan máa tó táwọn gan ní right ọ̀ ní láṣẹ lórí wa mọ́ wọn ní àṣẹ ṣe rí gbogbo ẹ̀ náà gómìnà Samuel yìí kan wọn ní right lórí ilẹ̀ Yorùbá mọ́ ìgbà díẹ̀ ló kù ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi all right then ẹ ṣé gan ni thank you so much wọn ní right kankan mọ́ ni mo sọ right wọn ní mọ́. Wọn ní right kankan mọ́ ní tó bá wọn ní kọ́ ṣe but ẹ̀yẹn fáwa ní 5 million yẹn ká fi báàkì àwọn nǹkan tó kù tá a fẹ́ ṣe ó máa dìgboro ìdàgbédání ó máa di bàbá sùrùtù gidi sùrùtù ẹ̀mọ́ tó ń pè ní sùrùtù àwọn kan fẹ́ fa sùrùtù ẹ máa wò mí bẹ́ẹ̀ àfi fàǹtàn pè ní sùrùtù ìyẹn gọ́vnà bí a gọ́vnà fẹ́ mú gbogbo bí ó fẹ́ ajáàkì gbogbo local government mọ́ wa lọ́wọ́ ni nígbà tí wàhálà bá dé ẹ kọ́kọ́ lọ fún wa ní 5 million petition I want to just take one more call and then
a lọ prepare fún studio ká tó lọ sí Abuja tí bá rí wọn get lára àwọn supporter wà ní Abuja ni wọn àwọn tó ń bá wọn gbé tó ń bá wọn sùn nìyẹn. Ó yẹ bá a ṣe ní kíákíá èyí ni last caller mi ẹ̀gbọ́n sókè. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ sà. Sà wọ́n ibi mo pè yín ní àná sà mo ní nǹkan tí mò ń gbọ́ ní bíbáyìí tí mo wà ní Abuja bíbáyìí. Okay. So àwọn ọ̀rẹ́ mi kan aṣọ àjọ ń sọ̀rọ̀ kan so wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ nípa pé wọ́n ní àwọn kan tó bá ní àyẹ̀ta ìbọn pé wọ́n wá pé wọ́n máa fún wọn ní 5 million wọ́n fẹ́ fi mọ̀ bóyá ṣé yóò bá ní àyẹ̀ta lóòótọ́ wọ́n fẹ́ fi mọ̀ bí ó dájú bí kò dájú. Ibi eré gan ni mo tẹ̀ ọkọ̀ pé nígbà tí wọ́n sọ fún mi. Ẹ jẹ́ ká sọ ilé lẹ́yìn. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. Ẹ má sọ ẹ̀ mọ́ lórí broadcast ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. Okay, broadcast level. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. Màá pè tí bá ṣe tán go definitely in the next 2 hours. Okay. All right. Ẹ̀rù ń ba Hausa. Ìgbékọ̀ kankan mi má bínú èèyàn wa. Ẹ lọ máa gbáradì ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. As we are ending the broadcast, I'll be back again in the afternoon. Ẹ má bínú, I couldn't come back late last night. I'm still building back my energy after the few days I've been away trying to relax. But we're back again. But the message again is just go and sign the petition. That's all. Ibi tó máa já sí, èmi ò mọ̀. Tí bá sọ pé mo mọ̀ irọ́ ni mò ń pa. Ìtí agbédání ibi tó fẹ́ já sí, èmi ò mọ̀. Ọlọ́run dẹ̀ ti fi wọ̀n mí. But tí mo mọ̀ ni pé Ọlọ́run sí lẹ́yìn onírọ́. Ọlọ́run dẹ̀ sí lẹ́yìn àwọn alábòsí. Torí pé alábòsí ni gbogbo àwọn tó ń sọ pé ká keep wọn Nàìjíríà. But ètè mi lè máa fi dá yín lójú ni pé some of us are determined and mean lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí. We are so determined. Kò ń ṣe gbogbo wa o, but some of us. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ ń pè ẹ máa láti dúró títí di ọ̀sán. I don't want to take any calls again. Ilẹ̀ Yorùbá ti dúró pẹ̀lú lọ sign petition yẹn. Link yẹn lè rí yẹn òun dẹ̀ ló ń scroll nísàlẹ̀. Bí a máa increase the speed it is àlẹ́ bọ̀. Àmọ́ bẹ́ẹ̀ kó pọ̀ jù so that anytime tẹ bá ti wo page yìí live mi ní tí mo fẹ́ kẹ́ máa rí lójoojúmọ́ nísìnyí yẹn. That's all. Nọ́mbà wo ló dé ní ọ̀pọ̀ yín ẹ má worry nípa yẹn ẹ má stress ara yín ẹ fi yẹn lẹ̀ fáwọn tó ń monitor lẹ́yìn tí yín ni pé ẹ lọ wẹ́yàn àwọn tó ti genuine people ẹ má lọ wá fake people genuine people tó bá dijọ́ Jímọ̀ wíìkì yìí Friday gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ẹ̀yin bíi mẹ́ta mẹ́rin márùn ẹ lọ síbẹ̀ pẹ̀lú fóònù tí yín ẹ ti charge ẹ̀ pẹ̀lú power bank yín ẹ dúró sí tabẹ̀ báwọn yẹn bá ṣe ń kírun tán tó kí Jímọ̀ rákà méjì náà ni tó ń jáde báyìí ẹ máa súnmọ́ wọn ṣe ti gbọ́ nípa petition wọn ò lè mú yín sí yẹn ẹ realize pé àwọn èèyàn wà nínú mọ́ṣáláṣí yẹn tó fẹ́ sign but wọ́n understand ẹ̀ ẹ̀yàn lè máa ṣe kí ni ìsídà ẹ lè má lè sign lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ gba orúkọ wọn ẹ gba state wọn age wọn kẹ́lẹ̀ gba telephone number wọn that's all bẹ́ẹ̀ bá mú 50 wálé àdúrà tí náà gbà nìyẹn even if you are not a Muslim ẹ lọ síbẹ̀ níjọ́ Friday tó bá di Sunday we do the same thing every church and mosque every Friday and Sunday ẹ máa lọ jókòó síwájú bẹ̀ ẹ ní láti wọnúlé ẹ má wọnúlé ẹ dúró síta church tẹ́ bá wá lọ tí wọ́n bá for whatever reason tó bá pọlọ́pàá fún yín ẹ kò jẹ́ kémi mọ̀ kẹ́dẹ̀ send picture church yẹn sí mi ẹ fi tó kù lẹ̀ àgbé church yẹn wá sórí broadcast wá sọ ìdí tí ẹ wà níta church tẹ́ ń béèrè pé káwọn èèyàn wá sign petition tó wá pọlọ́pàá àbí tó lé yín pẹ̀lú security wọn that's ẹ kiri ẹ fi tó kù lẹ̀ fẹ́ mi you want to nail them and shame them I won't say more than that ẹ fọkàn balẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé ilẹ̀ Yorùbá ti dúró
mirage ni gbogbo tó ń ṣe pẹ̀lú pé politics kan bọ̀ ní election kan nílẹ̀ níbo lẹ́nu ẹ lọ́wọ́ tán fi wọ́n dá nílẹ̀ Ìgbò for now kékeré lọ́sìnrí màsàmàsà ń bọ̀ kọ́ má fi Nnamdi Kanu sílẹ̀ bọ́ fi sílẹ̀ gan wàhálà bọ́ fi sílẹ̀ wàhálà bọ́ fi Nnamdi Kanu sílẹ̀ wàhálà bọ́ fi sílẹ̀ wàhálà Nnamdi Kanu ti sọ ó ní Nigeria is going to burn ní tèmi náà dẹ́n sọ nìyẹn Nigeria máa burn ni pé kò ní burn yẹn fi rí rọ́lẹ́ pa Nnamdi Kanu ti sọ America kọ́ ló nílẹ̀ British kọ́ ló nílẹ̀ àwa la nílẹ̀ we are the indigenous people nothing more than that ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi tí ẹ wà all over the world túbọ̀ máa fi encourage wa ìtẹ́yìn nídìí nìyẹn iṣẹ́ tó yẹ kẹ́yìn ṣe làwa ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí mo mọ̀ pé ó ń dùn yín Koiki èmi lẹ́yìn kí n máa ṣe iṣẹ́ yìí ẹ má wọrí ẹ má blame ara yín ẹ̀yin fẹ́ fix Nàìjíríà ni àwọn Fúlàní Haúsá lọ jẹ́ kẹ́rí fix èyí wá lọ ń kàwé masters PhD graduate of engineering kinní kan graduate of kinní kan graduate of that ẹni tó graduate gan ní brain Haúsá wa ń lo jàǹbá àwa wa lọ ń tẹríba fún wọn à ń tẹríba fún Fúlàní ló bá tẹ̀jà Haúsá gan la tẹ̀ ń tẹríba fún à ń tẹríba fún Fúlàní do you know that Fulani is about just small percentage wọ́n di gbogbo key position mú British back wọn up ẹ má tẹ̀sán ta fẹ́ fi church yẹn ṣe church tẹ́ bá ti lọ àti mọ́ṣáláṣí tó bá ti lé yín ẹ kọ̀ rọra lọ bọ̀ ẹ fún mi ní details church àti mọ́ṣáláṣí yẹn. After the studio around 1 p.m. UK time that will be about 2 p.m. local time in Yoruba land. On this Friday, Saturday and Sunday they're having a prayer section which we already put out the information. We still need the prayer, but prayer without action is a waste of time. Prayer Latin ṣe láti joy, action ni kẹ́ lọ sign petition, nothing more than that. Kò take any 3 minutes láti sign it. Èèyàn kan nísìnyí ti send another list sí mi báyìí gàbàgàbà ni bó ṣe ń send lèmi náà forward sáwọn tó ń bá wa impute ẹ̀rọ pé mi ò ní time yẹn I'm so busy but àwọn tó ń impute genuinely and they're not getting paid for that àwọn yẹn wà. Have a very good morning, good afternoon, and bye for now. Ìran ọmọ Yorùbá.
Yorùbá yóò ní orílẹ̀-èdè tuntun. Kódà yẹ̀kínì kan kò lè yẹ̀. Mo kí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ọkọ̀ Dídéolú. Mo kí Moshood Kásìmáwò Ọláwálé Abíọ́lá. Mo kí Cicero ti ìlú Ẹ̀sà Òkè Ọ̀nkú Bọ́lá Ìgè. Mo kí ọmọ wọn ní Oǹdó Ẹ̀gì Àbígání ọmọ Fáwàìmí. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tàtà, àsìkò náà ti dé, kò sì ní pẹ́ mọ́ tí wọn yóò máa sọ fún wa kí a tọwọ́ bọ ìwé Yorùbá fẹ́ dá dúró. Èyí referendum ni wọ́n ń pè é. Gbogbo ọmọ Yorùbá ni yóò tọwọ́ bọ ìwé Yorùbá ń fẹ́ òmìnira. Ohun tí àwọn tí à ń wí yìí fẹ́ gbọ́ ni wípé àwọn ọmọ Yorùbá tó fẹ́ kúrò lóko ẹrú ni wọ́n yóò tọwọ́ bọ ìwé náà. Mo rọ gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko lẹ́yìn odi wípé tí a bá ti bẹ̀rẹ̀ referendum, gbogbo ọmọ Yorùbá ni kó tọwọ́ bọ ìwé ìdádúró Yorùbá. Mo fi Elédùmarè ṣẹ̀rí, Yorùbá kò ní ja ogun. Àwọn ògo Yorùbá yóò jí dìde padà sípò. Ẹ kúrò nínú ọ̀jẹ̀lú ọmọ Yorùbá, ilé yá o. Ẹ̀yin rẹ́bẹ̀njẹ́ ọmọ Yorùbá tí ẹ sọ pé oko ẹrú Nàìjíríà ló wù yín, ẹ ṣe làákàyè tí ẹ ń jẹ́ kí àwọn olóṣèlú Yorùbá máa forí yín gba pààrọ̀ lọ́dọ̀ ìjọba arúmọjẹ Nàìjíríà. Ẹ gbọ́ mi ná, ká kàwé, ká má ríṣẹ́, ìfipábánisùn, ìjínigbé, ìpànìyàn, gbígba owó ìtanràn, ìfi màálùú jẹnilóko owó gbọ́múlé láǹtà. Hápà ọmọ Yorùbá ẹ jí kúrò nínú èdè tí ìsopọ̀ Nàìjíríà kó wa sí. Ẹ jí kúrò nínú èdè tí àwọn olóṣèlú fi ń tàn yín. Ẹ jẹ́ kí a jọ sowọ́pọ̀ ká fi ìmọ̀ ṣọ̀kan kúrò nínú oko ẹrú Nàìjíríà. Ṣé ẹ̀yin olóṣèlú Yorùbá fẹ́ sọ Yorùbá dẹrú ní ilẹ̀ wa ni? Ṣé ẹ fẹ́ kí Yorùbá náà tún dàbí Haúsá ní ilẹ̀ ní wọn? Ètò àti ìfẹ́ Uthman Dan Fodio náà ló sì wà lọ́wọ́ tí ìjọba Nàìjíríà tó ń gbèrò àti mú wá sí ìmúṣẹ pé kí gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà jẹ́ tàwọn. Ṣé àwọn mẹ́yà tí aláwọ̀ tí ìmọ̀ pariwo bẹ́ẹ̀? Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ dìde ẹ ronú. Ẹ jẹ́ kí a jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ká jọ dé ilẹ̀ ògo wa. Nígbà tí àwọn Fúlàní gba ilẹ̀ àti ìlú àwọn Haúsá tán, tí wọ́n bá fi ilẹ̀ Àrẹwá àti Nàìjíríà lápapọ̀. Láṣẹ ń ké tantan pé ilé tiwa ti tó lọ, àwa ń lọ. Kókún ti yí Yorùbá po. Ẹ̀yin gómìnà, ṣé àmà orí adé gbogbo ẹ ò sì fúnra. Ewu ń bẹ nínú gbogbo. Irinṣẹ́ ogun ni wọ́n. Àwọn mẹ̀gáàdì yín gbogbo ọmọ Yorùbá, irinṣẹ́ ogun ni wọ́n. Bí 20 ọdún sẹ́yìn ni mo ti ń ké tantan fún Yorùbá. Ẹ̀yin ẹ lọ ra àwọn rẹ́kọ̀dù mi gbogbo. Orísun Yorùbá ìkíní ìkejì, ìtànlú Ìlọrin, ìbínú Odùduwà láti ẹnu Ìdòwú Adékọ̀gà Babárómi. Yorùbá yóò ní orílẹ̀-èdè tuntun. Kódà yẹ̀kínì kan kò lè yẹ̀. Mo kí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ọkọ̀ Dídéolú. Mo kí Moshood Kásìmáwò Ọláwálé Abíọ́lá. Mo kí Cicero ti ìlú Ẹ̀sà Òkè Ọ̀nkú Bọ́lá Ìgè. Mo kí ọmọ tí wọn yóò máa sọ fún wa kí a tọwọ́ bọ ìwé Yorùbá fẹ́ dá dúró. Èyí referendum ni wọ́n ń pè é. Gbogbo ọmọ Yorùbá ni yóò tọwọ́ bọ.
ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́.